on your children. Our only crime is to excel at everything that we place our hands into. Our only crime is to exhibit your glory and your blessing, which manifestedly is upon our lives every blessed day. That is why they want to kill us. That is why the British want to join those of them who don't know you to destroy your creation and your inheritance. You will not allow shame to befall your name. You will not allow the enemies to triumph over the lives of your children, because you created us to exist, to worship, to honor, and to praise you. That is exactly what we are going to do when this Biafra comes. It will come in truth and in every honesty, because we remain every blessed day Chukwu Abịama believe whiter than white and whiter than snow. Is there any way that we have sinned that you cannot forgive us our trespasses, to enable us to fulfill your own word, which was spoken thousands of years ago, that instead of what you promised not to come to pass, that heaven and earth will cease to exist? You opened your mouth, to bless mankind to the coming of Yahweh Yeshua, who came here and said, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Those words can never be in vain, because they are anchored upon your holiness and your magnificence. That is why in the end we know that Biafra will come, that these children that we have given birth to all over the world, and their children, and their children, and their children, as long as they give birth to them and they are Biafrans, they will worship you in truth and honesty. Through this very work we are doing, mankind will come to understand you. Let your miracle be wrought in our lives. Let us witness and behold your magnificence, your holiness, your mystery, and your grace. Under our command, O Lord of hosts, we call upon you. We call upon you to heal. We call upon you to provide succor to those of them who are inconsolable. We ask you to come and strengthen those who are weak. We ask you to restore hope where there is hopelessness. We ask you for inclusion where there is destitution. We ask you for one brotherhood, one camaraderie, one bone, one blood, and one flesh of your children. The Efiks and the Bibios, the Izon, the Shekiri, the Isobos, and also those of them from Isoko. We are traveling all the way to the lands of Igala. We are moving on from there to Idoma, to Igede, to the territories of the Igbo land. All these places we dedicate unto thee. All these lands of yours, we ask you to cover it with your mercy, because Biafra will come, and when it does, we will dance on the streets. I'm telling you, by the time that we are done, humanity will think that we are mad, we are drunk in your glory, and rightfully so, because your kingdom will come to rest upon this very earth. That very kingdom is the unadulterated, non-negotiable sovereignty of the Republic of Biafra, that your will may be fulfilled in our time. All this we pray, all these we ask for, in no other name apart from that name that belongs to you. Ahadin sosine bigebi rone bigebi. He said, my name is Namdekano. Makano panu boko, opa tichiria, abona bosono yamu, ona yukuchi pena kana. Asi mabura kuno male, ya buru biharu,
Namogara Palamu, surrounding bosom. Obado Makego, money is not everything. Let's fight for our freedom. Our freedom is our right. Papa Mubaram see, Nadia Frabalamu, Iabuna Niminu, Kambu Paraya no. Bakanoji Fewata Winyakaye, Akalabe Ilo Nesia, Oye Mufe Paranifea, Nkabu Paruko. Biafra is my land. Biafra Babarabo, and we must go back to our land. Can you get from Kwalo to Kofi? Obonyega Baramu, if I would get married 4 years ago, Gonna chopping me also, Bongo Nojiraku, Mano yes, no, Bugaba, West in Natural One Nigeria. Yadiko Solonga, Sala, Gausa, Kano was a Roman neighbor. Makanobu, Lugausa, as a good governor is, not at the Tapanja was of woman. Adaka network you look on a young majan ekene mono munem. Ekunume. I want to answer unique. One of our can see Osala. One of our can see Osala. Whatever I need. Ebe JJ the Quaka Quanko, but I don't Ikukuna network Abakwanini so again. Okay, okay, Pana. How easy. Okay, Banka. Mad. I patch way back. I'll be the one in your console again. Ike will network. I need like our did a mazan and the Karanaba and Obatobia. Our people well on with an all this nonsense. I welcome every one of you, my wonderful people of Biafra. This evening, we have something very, very important to treat. So I welcome you. Please, as I welcome you, endeavor to welcome others. Very, very important. Today's date is 22nd of August 2026. And the time right now is exactly 46 minutes past 7 p.m. in the land of Biafra. It is 46 minutes top of the hour, regardless of where you are and where you are joining me from. So I welcome every one of you. As I can see your names in the comment section,
Please, as I welcome you, try and welcome others by liking this very program. Just hit the like button and, of course, share the link to every WhatsApp groups and Facebook groups where you belong. We are not going to take your time this evening. I'm going to try as much as I can to make this very evening program brief, because tomorrow is going to be another great day. So at some point, when I've made my point clear, I'm going to open the line for one or two persons to call in and chip in one or two. So stay tuned, stick around while I take you through today's program without any further delay. My wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, we all know what is going on in Finland, how the case of our Prime Minister, or should I say the case between Biafra and the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, is been going since 5th of this very month of August 2026 till this very day. We know how it has been going. None of us is novice over this very case, because this is not just a case between Mazi Simon Ekpanjoko versus the zoo. It is Biafra versus the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. So it is very, very imperative that every Biafran understand what is happening in their own case. In their own case, I want you to outline that because it is very, very important. Now, having said this, or should I say having laid the foundation, we are going to go straight into today's topic. I have about 3 things to treat this evening. The first one, I'm going to let us know, or we're going to talk about briefly, about what is happening in Biafra land at this very moment. And secondly, we are going to talk about, of course, when I say what is happening in Biafra land, I'm talking about the war that the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, has levied on Biafra. So we're going to talk about it as it's raging right now, as it's raging at the moment. We're going to speak about it and show us some video clips. Then we are going to talk about something else. We're going to send message to Peter Mba. After sending message to Peter Mba concerning the evil that he's trying to bring in Enugu State, we are going to try and make sure that we stop him before he stops us. Then after that, we send message to Vam. Very, very important message. So please, everybody, pay attention as I take you through the program. Not only Vam, I will send message to Vam and his likes, including his new darlings. So pay attention while we move. Please share the program, send the link to every Facebook and WhatsApp groups where you have joined. Let us proceed. Now we know that Mazi Simon Ekpanjoko, the Prime Minister of Biafra Republic Government in Exile, BRGIE, as he has defended the brigade, vehemently refusing any stand on brigade over the past 2 weeks that he's been in the court. So he also let them know yesterday that he is the Prime Minister of Biafra Republic Government in Exile because the Biafran people, including those who were sitting there, all of them there, sitting there, including them, voted for him to be their leader, to lead them as the Prime Minister of Biafra Republic Government in Exile.
and nobody objected. Nobody said, no, we did not vote for you. So, as the case has been going on in Finland, I have repeatedly told us that the Zoological Republic of Animal Kingdom Nigerian government does not trust Finland. I have told us this time without number that the zoo does not trust Finland. So therefore, and one may ask, why do you say that the zoo does not trust Finland? I have explained it before, and I'm going to explain it again. They do not trust Finland because they know that Finland is a democratically run nation. It's a nation run democratically, run by the rule of law. It's not a Janjaweed nation. It's not a banana republic where you just come in or you just come and do whatever you like, or you try to influence them politically or diplomatically. So they have their own constitution and they are signatory to international laws for human rights and protection of citizens or anybody who lives within the borders of Finland. So Nigeria, that is already a country of particular concern in America, recorded and documented, a country known for gross human rights violation, has no any moral justification or standard to try a Finnish citizen in Finland who is asking for the freedom of his people. So, because the zoo does not trust Finland, because Finland will definitely allow justice to prevail in the case of Mazi Samonep and Joko, which I have told us repeatedly that if justice prevails, then it is a one-way traffic, which is the release of Simonep and Joko. So the zoo, having noticed this, having known that all the efforts that they have put, that they have tried or they have made to convince Finnish authority to keep Mazi Simonep and Joko in the dungeon has failed. What they are doing right now is they are bombarding Biafra land using their fighter jet to bombard men, women, and children in Biafra land, specifically in Imo State, in the old Imo State. Now, this thing has been happening for the past 2 weeks, but it is now becoming tougher than how it was even last week. Today is Saturday. As I'm speaking to you, it's happening. They are bombarding everywhere because they want to make sure that they level everywhere so that even if Finland releases Mazi Simonep and Joko anytime from next week, when he comes out, the zoo want to make sure that they make the East, they make Biafra land impossible for him to penetrate, impossible for his for him to to see what is going on there. That is exactly what the Zoological Republic of Animal Kingdom wants to do. That is what they are doing because they are relentlessly bombarding everywhere as I'm speaking to you, especially in the old Imo State. So without further ado, let us first of all watch watch some video clips that I have here. After watching these video clips, then we will now move from there. Today being 20, which is, of course, today is already 22nd. It is day before yesterday. I told us even that same day that there are videos that we've gotten from war front. That is that is the right word, from the war front. But because of the case of Mazi Simonep and Joko, there is no need for me to complicate things
because I want those broadcasts to be strictly focused on the case of our Prime Minister, and of course the Biafran case, Biafra versus Nigeria. So today, I feel like it is right to show us this video because it's not only on 20th, it is still happening even today. They also came today. They came today hovering everywhere, bombarding the area. So it's not just on 20th, it's been happening like this continuously and repeatedly. You can see them. You can see them. This is how they have been flying around. Today have been 20, 20 color. But the good part is that they have been engaged. They are not coming just to terrorize our people and go just free like that. They have been engaged. They have been engaged. That is the good part of it. So pray for our men that they come out victorious as they have been confronted by the enemies of children of light. See, this thing, they won't keep person that to God not allow them. See, missile. Now more tank 3 in this come. See, now the gun with this, now the bullet where they use do this thing with this. See, they won't keep person. See, Akono FIFA na bo mu Chineke. Ife abụ ife a na-agba ụmụ Chukwu okike abịama, the children of light. Ogbunigwe a na-atụ ụmụ Chukwu bụ ife anwa. You know what is that? That iron, that piece of iron is the tail of a rocket. That very piece of iron you see is the tail of a rocket. The tail of a rocket. How I wish I knew. Yeah, you see this is the tail of a rocket. I think I need to bring one video to the screen to show us how it works. Please, if you join me, click the like and share button to share the program. Let me look for it. Let me look for that rocket that they throw our people. Because yesterday, the prosecutor on the more asked our PM, why is he not, I have it. The prosecutor on the more asked our PM, why didn't you join politics? Just the same thing. He said, why didn't you join politics and conduct elections so that if you win, you can now be able to, divide the zoo if you want. Just the same thing DOS members told him in the court there. Prosecutor Ndemmo repeated the same thing, the same question, no difference. And our Prime Minister asked him one simple question: Can you, our Prime Minister asked him, can you conduct elections in Ukraine? Our PM told him, how can you conduct elections in a war zone? How can you conduct elections in a war zone? Can you conduct elections in Ukraine? And he was unable to, of course,
to answer that very question. So I want to show us an image in order to fully remind us what that particular, that particular piece of iron is. It is very, very important for us to see it. So please pay attention. Let me show us an image, which I know all of you know. Not all of you, most of you know. But let me bring it at least in order to buttress my point. So if you look at your screen now, you will see what is on your screen. Because I'm going to go back again to that piece of iron after this in order to buttress my point. Now, if you look at this place, if you look at the this Obunigwe here, this rocket, you see this particular nyash here, this ending part of it, this bottom. That's this part are bago now. Based on what we saw based on what you saw in that video clip, this side are bago, this side has detonated. Of course, this part now, all this side now, the debris, that is what we saw. All this part, carefully find one. But at this part are bago. So I want us to see what we are passing through at the moment, and I hope that the Finnish authority are watching what is going on and seeing what is happening in our land. So when Mazi Samonep and Joku told them that there is war in Biafra land, they don't need to argue it because it's happening. And this is real. This is real and it's new. It's fresh from yard. It's happening. So this is what people should be talking about. Creating awareness, letting the world know what we are passing through in our land, not cheap propaganda. Not cheap propaganda. Not useless propaganda. I pity some people. I pity them. Now we are going to move straight to, like as I told us, we are not going to waste time in this program. We're not going to waste time in this program. So let us now move to Pitamba. We are going to send a very strong message to Pitamba. After that very Pitamba message, we will then go to Vam 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 because I have a serious message for Vam Vam Vam. So if I now be for not only our people, because since 2 weeks now, since especially after 1 week, today is 22nd, after the very first week that this case is started, remember that an Igbo politician, which I personally leaked that very recorded voice note. And Igbo imagine, I want to tell us something before we move. An Igbo politician that his voice note, his recorded voice note, osendele 1 year onye agha ndị zoo. Onye agha ndị zoo. Anyway, achọrọ m ikwu otu ihe asị wee gaa. A leaked voice note of an Igbo politician. Kai leak isi aya. Could you believe that some people went on social media, went on X specifically, because that is where I saw it. People went to X to debunk that very voice note. And guess what? They are also Biafra agitators. Unbelievable. Unbelievable. People went on social media to debunk. How many of you know the voice note that I'm talking about? The one that we leaked just a couple of days ago.
where an Igbo police officer was telling, the person all sent the voice note, or the meeting that they had in Abuja. The meeting that they had in Abuja, and with the Master Manepa's prosecutor, the two lawyers who are prosecuting Master Manepa in Finland, and how they told them that they do not have a tangible evidence, to keep him in prison. And then the Nigeria government with Igbo politicians were telling them that they are going to do their own part, fulfill every obligation, just that they want them to do their own to make sure that Sam Manepa remains in prison at least up until after the 2027 presidential general elections. How many of you remember that voice note? Not even quite long, just like 1 or 2 weeks ago. Could you believe that some unscrupulous element went on Twitter debunking that voice note, debunking it, calling it fake, something that is happening live and direct? They went on social media saying that it's a fake, it's a fake news. Unbelievable. Something that has gone everywhere. They went on social media and said it's a fake news. And guess what? They say they are also Biafra agitators. Now, since the zoo, especially the report from their own prosecutors, just like as I always say before we go into any update about our case in Finland, I always tell us that there is no secret to Nigeria, because they have their presence already there in court. So we are not leaking any secret to Nigeria. We are not leaking any secret to our enemies, because they already have their presence in the court there, which is the prosecutor. The only thing we don't want to do is to release any material from the court. That is the only thing we cannot do, because that is jeopardizing Mazisa Manepa himself. This one is no longer the zoo. It is now we using our own hand to jeopardize our prime minister, because when you are entering into the court, you are mandated not to film or record. You are mandated. Listen and listen very, very attentively. When you are going into the court, you are mandated not to film or record it. In fact, you must put your phone on in silent, or you can put it on silence or turn it off completely. Are you paying attention? You can put is either you put it on silent or you turn it off completely. But I will get there. I will get there, not now. So let's continue first. Let's continue. Now, let us go to Pitamba. We have a very serious a message to Pitamba. Very, very serious warning to Pitamba. After Pitamba, we'll now go to the hypocrites that we have in the, of course, the Biafra struggle. We have a lot of hypocrites in the Biafra struggle. So many of them. So now, Pitamba, where are you? And Pitamba supporters, come here. Pitamba, come here. You and your stupid supporters. We want you here. Now, couple of days ago, a video surfaced from Enugu. And they say Pitamba is now building Ruga. Pitamba is now building Ruga in Enugu. Let us first of all watch the video and then we read the article. Pay attention, please. From Enugu State, the end of open grazing in Enugu is very close than ever. As Governor Pitamba, he said the end of open grazing in Enugu State is edging closer. The end of open grazing. I want you to hold that thought. The end of open grazing in Enugu is edging closer. That is what they said from the beginning of this video, right? The end of open grazing. And you and I know who are doing grazing or open grazing
in Nigeria, in entire zoological republic. You and I know. I hope you get it. Get that point clear. The people who are doing grazing, talk less of open one, are Fulani. Fulani. Now, I want you to hold that thought. You get why. You get why. Only reason, man. Anytime they make program, say hold that thought. Just outline that place. Only reason, because we're coming back there. We are going to revisit that statement. Now continue. Is embarking on a massive 11,000 hectare livestock and ranch development that will transform the state's livestock sector into modern and productive industry. This will be a place where we produce fresh meat and beef, poultry, milk, yogurt, and other livestock products, while creating thousands and thousands of jobs and opening up new opportunities for people. Now, the plan is simple. Cattle will be moved into designated ranches where they can be properly managed, while farmers can cultivate their land without fear of their crops being destroyed. Now, let me be very, very clear here. Once the system is fully operational, cattle will no longer be allowed to roam freely across communities and farmlands. Did you hear him? He said, once this system is fully in place, cattle will no longer roam around people's farmland. Once this system is fully in place, cattle, he is very, very specific. Cattle. I want the people of Enugu State to pay attention to what I'm saying tonight. I want everybody from Enugu to pay attention to what I'm saying. Very, very close attention. Because if I do something ye tip a lot of people. What Peter Mba is doing in Enugu State is only serving the interests of Fulani that put him in power. It is only Peter Mba that has brought Fulani, not the Igbo Fulani, the ones that gave birth, that their fathers, the ones that are fathered by Fulani, not those ones. A pure Fulani, 100% Fulani, not the Fulani Igbo, the one that they never to Fulani to Nehime Amotana Igbo, Panona Igbo, not those ones. A pure Fulani, it is only in Enugu State that a governor appointed a Fulani man in his cabinet. It is only in Enugu. So, now, he said that the cattle, if in the Fulani, will no longer move around. So, this is Ruga, pure Ruga. But on Welisa Salon de Bani, on Welisa Salon de Bani on Enugu. And for now, I want to open their brain. Actually, me if I was age where that is the very, very reason why, that is the most important reason why we are doing this program this evening. I if I age where Safi when mepe fanya odo fanya if I name if actually mefa when we they must rise up and stop this. Pay attention. By the time I'm done, your eyes will open. Pay attention, please. Any cattle found roaming in violation of the law will be apprehended and the appropriate legal action will be taken. This is not about fighting anybody. It's about creating a system that works for farmers, herders, consumers, and the entire state. Modern ration is the sustainable solution to the farmers' herders crisis. The solution is here, and indeed tomorrow is here. God bless our working, performing governor of Enugu State. Did you hear that? He said, God bless their able, working, performing governor of Enugu State. So the person who made the video and the person who made the record are all working for Peter Mba in Enugu State. So they did this. Now pay attention. They did this particular thing in order to calm the nerves of Ndi Enugu, in order to do propaganda, to confuse the Enugu people. The plan is very simple. Use this video to confuse them.
because they are airing this very video on all their media platforms in Enugu State. Are you paying attention? They are airing this video on all their media platforms in Enugu. So the plan is to use it to confuse them so that they will now give Peter Mba the opportunity to finish the helping to colonize Enugu State. They want to give, they want Enugu people to give Peter Mba chance with this particular propaganda video in order for Peter Mba to have the full opportunity to colonize Enugu. Pay attention to this. Governor Peter Ndubisi Mba. You said Enugu State will bring the cattle that will be here. Yes, they will soon be arriving, but you can't bring them and you are not prepared. It's true. You don't bring them and you're not prepared. They are going to set up both a dairy farm. Dairy farm will be set up here. We're going to produce fresh milk for yogurt. The beef. We're going to produce beef, and the species of cattle they are bringing, they give 3 months. You'll be able to have full mature beef after 3 months. Individuals can also have their distinct space here. Yes, if you want to, they'll allocate some space for you here. The thing is that this is like a game changer. When nobody is patronizing you anymore, you have no other option than to move. Either you join what we are doing or you move, because you won't have market if you are into open grazing. So now it is time to analyze it. This is now the time for analysis. Let us now open the eyes of our people. Let us now open the eyes of Ndi Enugu. Everybody, if you know you are from Enugu State, pay attention. Once you join me here, the first thing I want you to do for me is to hit the like button. Hit the like button to like the program. And the second thing I want you to do for me is to share the link to any WhatsApp group where you belong or Facebook group. Very, very important. Now, let us analyze this. We are going to analyze it with the publication. We will analyze it with the publication. Pay attention, please. Very, very important. I hope my voice is coming out loud and clear. Please let me know in the comment section if you can hear me loud and clear, because if I actually have something here save our people. What we want to do is something that will save lives. I want Ndi Enugu to know what is going on. They say this is from Coast City. This particular video and the news is coming from Coast City, is a news outlet in Enugu State. Now, the Enugu State government is developing a modern livestock and ranching system aimed at ending open grazing, reducing farmer header clashes, and creating jobs for young people. First of all, to begin with, there has never been farmer header clash. I wonder how an Igbo person who is running this platform called Coast City news outlet or whatever, I wonder how the person, even though that he or she or they are working for government, for Peter Mba on media, how would you allow yourself to be used to paint this particular criminality as farmer header clashes, helping the Nigerian media such as NTA, such as Channels Television, such as Arise News, such as AIT and all the rest. You as an Igbo person who knows what is happening, especially in Enugu and Ebonyi, you know that there is nothing like
header farmer clashes, because you cannot clash with someone with AK-47 when you are just going to your farmland to cultivate. What are you using to clash with them? The only thing they do is that they come here and abduct our people or massacre our people, set villages ablaze. There's another video that this guy released. Unfortunately, my network was so slow, I couldn't be able to watch it. He released that video today, just 6 hours ago before we began this particular program. This guy called Kafaya Nenugu. This young guy, I forgot his name. Ebuka somebody. So the person who wrote this, you and I know that there is nothing like header farmer clashes. It is pure Fulani terrorism against innocent people in Biafra land, both in Enugu there where you are, and of course in Ebonyi, or even every other place in Biafra land, including Delta State and Abia. Now, then when he came here and said, grazing, we have already talked about it. Now he said, and creating jobs for young people. Creating jobs for young people. So, do you remember that I told you that this is just a propaganda in which they used to deceive our people? Because when you build, when you bring Ruga, when you bring in Ruga and gave massive acres of land, which they wrote there, we are coming there. Use massive acres of land, spend money to develop it, and hand it over to Fulani. And you said you are creating jobs for young people. So who are the young people from Enugu that are coming to work there? Who are the Enugu indigenes coming to work in this Ruga settlement of Fulani that Peter Mba is bringing? You say you are creating jobs for young people. Who are the young people from Enugu, the indigenes of Enugu, that you are creating this job for? For giving these large acres of land to Fulani for Ruga. We want to tell them today that it's not going to work. We are telling Peter Mba that is not going to work. There is no way we allow you to bring Ruga in Enugu. That is opening the gate of hell for our people, for Fulani to come in. What this criminal called Peter Mba is trying to do is to bring in Fulani, because once it happens, now let me show you how many acres of land he wants to use. Once this thing happens, the moment this thing happens, you see Fulani from Gombe, you see Fulani from Zamfara, you see Fulani from Borno State, from Medugri, all the Boko Haram and the ISIS in West Africa, ISWAP, all of them, including Lakurawa, they will land in Enugu State. And once when they are coming, they already know where they are going. When they are coming, they are already aware of where they are entering. They will all come there. Enugu State, if this thing is allowed to happen, what is going to happen in Enugu State is going to be hell. Like hellfire. I mean hellfire. Thank God Biafra is coming. Thank God Biafra is coming. But if Enugu people allows Peter Mba to carry out this project, bring in Fulani from Zamfara and Medugri into Enugu State, oh my goodness me. Oh my God, you are finished. Nya okwa ife no kana akpa aka okpu. Nya odika kidnapping aya na eme na Enugu State. No odika the way na esi na ebe mmadu isi na Enugu, all this in the Fulani jihadists. If I na ebe onu na Enugu ugwo nya aya na amaru ni isi every blessed day, aya na amu ni isi in numbers.
a kidnap unu ọkwa eburu na any does ibu na abụọ n'ime ọfịa no eburu na abata na da ruga settlement dump unu there ebe ahụ sell unu photo post ya na-atụ ego nya. If you ever allow this in this particular moment, Fulani may take over Nigeria through terrorism. Kono chore this type of a thing allowed to happen in our land. Never. Unless menwezi mmadụ n'Enugu. Unless mandi Enugu onwuru pay anya. Now look at the project is expected to support cattle rearing. You are supporting cattle rearing with free land, while our people are renting shops in Kaduna. Our people are renting shops in Kano, renting shops in Sokoto, renting shops in Plateau State. You want to give them free land and still develop it for them, build cattle ranching for them for free, and then bring them to come and settle. This evil plan of Fulani that you want to accomplish, these are the reasons I encourage our women. When you want to get married, please marry a good man. Don't just marry for money. Don't just marry for love. Marry a good man first. Imagine now, be this Peter Mbana and that woman is obligated to support him. That very woman now is obligated. She's under obligation to support whatever decision her husband is taking, whether it's against the people or for the people. And now, what is this decision? They say for cattle rearing, milk and yogurt production, beef processing, and veterinary services within designated ranching facilities. All these things are just to make it look English. All these things to support milk and yogurt production, beef processing, and veterinary services is just to make it look English, to make it look polished, to make it look like, yes, this is a good thing. But my people, this is Ruga. Ruga, 100% Ruga. Not even in disguise. It is 100% Ruga. Now, they continue to say, because of Nigeria's history with the controversial Ruga proposal, some residents may naturally draw comparisons. However, the Enugu project is being presented as a state-led commercial livestock program, not simply a grazing settlement. You see, they are still trying to explain. What are they explaining here? They are trying to calm the nerves of the people so that let there be no uproar. They are trying to stop people from rising up against it. Trying to explain, no, this is not Ruga. It is Ruga. Who asked you before you start explaining? Who asked you before you start explaining? Because as far as I'm concerned, nobody has risen up against this. Nobody has risen up against this since they started this plan. Since they began this project, nobody has risen up against it. So who are you explaining to? They are using it to calm your nerves, nothing else. So they went on to say, if properly implemented, it could reduce open grazing and turn livestock farming into a more organized industry. There are many jobless indigenes in Enugu State, from Enugu State and in Enugu State. So many jobless, millions of jobless indigenes from Enugu in Enugu. Peter Mba does not know how to build industries. Peter Mba does not know how to build companies in order to give them job, in order to employ the Enugu indigenes and give them job and means of livelihood. Only thing Peter Mba wants to spend billions of worthless naira to is to build Ruga for Fulani
nna alụ mekwala ụmụ Igbo, alụ emego, alụ emego. Peter Obi does not know how to build industry, state-owned industry, not a private one, not his personal private filling station. He doesn't know how to build a state-owned industries and companies in order to give job opportunities to Ndi Enugu. Peter Obi doesn't know how to do it, but he wants to spend billions of naira to build Ruga settlement for Fulani. Fulani from Zamfara and the Gombe. Fulani from Kebi. Fulani from Medugri, Borno State. Boko Haram and this swap. Kapitan Bachore Potane Enugu. Nya alu yemen unu nwa ndị Enugu nwa mee this thing allow alu yemunu ọkwa alu yemunu ya oya dịka oya I pity all of you. I pity all of you. You think this is joke? You think this is a joke? You think this is a joke, right? You think it's a joke? You think it's a joke? So they say, but in the Enugu, we still want answers on land ownership, community protection, and who benefits from the project. Odemma, let's check answers. Everybody must rise up against this. Everybody must rise up against this. They are still hiding the actual area. They don't want to tell us the actual area. That is what they did here. Out of this report, I did not see the actual area where that thousands of acres of lands, were taken from. So everybody must be on the look. I've played the video already. So those that know that area, you must organize yourself and start protest immediately. Start protest. We're going to play it out. We're going to put your protest on the media in order to create more awareness. You must start organizing yourselves for protest. We must create more awareness about this. We cannot allow a Fulani man like Pitamba, a Fulani fathered criminal like Pitamba to bring Ruga in Enugu State. We must not allow that to happen. We must never allow that to happen unless Munde Nugu ndo anozi ato n'ụtọ. Like onwezi unu achọzi dị ndụ. Unu chọzi ka egbucha ka unu chọ ka eme na Borno State bido mewe na Enugu nke ikpeazụ a. Now in conclusion they said, and if it works as planned, maybe cows can finally focus on producing milk and beef instead of doing morning exercises inside somebody's cassava farm. We don't care. No matter how you try to promote this evil, it can never happen. It can never work. No matter how you try to promote it, we don't need Ruga in our land. We don't need Ruga. We don't need it. They say, what do you think? We don't care about this useless question. We don't need Ruga. Ndị Enugu need Ruga. Ana egbugodo anyị egbu ị na-ekwu okwu Ruga. Eji Nigeria Army egbu anyị, eji Fulani bandits egbu anyị, eji Fulani herdsmen egbu anyị, eji Fulani Nigeria police egbu anyị, eji Nigeria Fulani DSS egbu anyị, eji Nigeria Fulani Air Force egbu anyị, eji Nigeria Fulani Navy egbu anyị, ejikwu ndị Manowe egbu anyị, eji Nigeria local vigilantes egbu anyị. Look at what is happening in Anambra. Look at what is happening in Anambra. Oh, can man pass man. Ekwu yesterday. Ozi after hagabusiande mmadụ nata man pass man gbuzio ụmụ ya. Hagabusie innocent people nata man pass man onye anyone o feel no ye ọ dị rio ka iji wee lekwara ọgwụ ogbu onye nke ahụ na ụmụ ya kwa ndị ya na-arụkọ na udo ga-achị Chukwu ma Soludo. Ogbu onye nke onwe nke onye nke o gburu kịta na ya na-ekwo now. Emesikwa na emesi all those nonsense arrest and investigation arapụkwa ya. Soludo ya sị rapụrụ ya because onye isi ndị udo ga-achị na ọzọ na Oraifite. Yotago ife a na-abịa ife na-eme now.
Olukwe chikwe focus some idiot ya jikwa ga join kwa udo gachi. Ana egbuchashi ụmụ Igbo. Eji ndị Igbo na-egbu ụmụ Igbo bunyezie fakoko ma ya ebunyeziri a local vigilante that the law of Nigeria Constitution does not allow a local vigilante to carry this automatic rifle. The zoo constitution forbids local vigilante to wield automatic rifle. It is forbidden, completely forbidden. But guess what? Because it is in Biafra land, because they want to unalive Igbo people, they want to unalive Igbo youths, they have allowed local vigilantes across Biafra land, across Ali Igbo, to wield automatic rifles, AK-47. But in the north, where you have Boko Haram, there is no any vigilante or hunters, as they usually call them there, that has automatic rifle. They only use all those long one, double barrel. Not even pump action, they use only double barrel. They are local vigilante there, where you have Boko Haram. But in the east, they have automatic rifles. They allow them to use automatic rifles in the east because they know, oh, and they are Aurora, they are paymasters Dunia Lofafa na Ariana Lucy Ike. Please, if you join me, endeavor to like and share this very program, very, very important. Like and share this very program, very, very important. Now let us send a serious message to Vam Vam Vam. We are going to send message to Vam 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 and his new paddy, his new love. Because I want to go, what a love awful. Yeah, Vam 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 now has a new romance. And we go, he has found a new romance. Now, let me bring this. How many of you who are here? How many of you who are here have watched the program that we did sometime in the past, where Vam 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 was insulting me, trying to lay allegation on me? If on our plan, PM must win this case. PM must win this case. If PM doesn't win this case, I'm going to because all the same thing or guy all the same thing or guy gwalomo. No, but PM win her this case. I'm not no cost. I still have that record. Imam Madabo Kuru. No, Gwasigokwemu, no, but I may delete her program melo. Mobona PM win her this case. Imano, I agree the Biafra no more cost. Imam Madabo Kuru, I still have that record till tomorrow. You gotta go. Now, Vam 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 Pota, the other day, that Iwe Bona, why Oji Boro Biafra Unite? Why is it him, not me? Why is it him, not me? Vam 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 Pota na akparimo. Ekubunsa mom kuzi ya wala anything basalo Vam 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 because I don't have his time. Money ya ana ha maka money ana na the same category. Mana for this one omelo now. Nke omelo now. Or what to back on this particular platform again. Or what to eba na this platform again. We need to address him. And not only him, we are going to address his newfound love. Now, Vam 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 has been fighting me because I am giving updates. I am updating Biafrans. I've been updating Biafrans concerning Biafra versus Nigerian case in Finland, which on paper looks like Simon Ekpa
versus Nigeria on paper. But in reality, it is Biafra versus Nigeria case, which Biafrans all over the world supposed to know what is happening and what is going on in their own case in Finland with Nigeria. Van has been fighting me against it, fighting me so badly against it. To the extent that Potana Agwamo that na nyawa no we nwere awkward that no well some few things or record from the court. Maybe PM na ekusi okwu mana yama wepụta ya. He said it on a live program. That no where some things or record Chalo. There are some things he recorded while in the court there where PM was talking. But he cannot bring it out so that they don't use it against PM. Because he knows that it is forbidden there to video or to record. It is forbidden there. He knows because he has been in the court there. Now, Van, after fighting me all this while, he fought me so hard. At the end, Obido, Odiaka, that aga won boom, Odiaka won born aga, Omesia, Obidozie, now fight is that the Oramma physically. The other day, other the Orammas normally ora. Mano buzo kwayaka. Before Lawa Abia, all kwaleyaka already. Which a lot of people follow. Many people balake bia. Obuluzo kwa iya bokwa yenkuru. Before a day before the protest. A day before the protest, I sent Van an open message. I told him, look, that na Iru Finland zela adade oramma. Echo obunecho lokagi na ame peace. Ekpo ya una ame peace. Obunecho oya ima 1 or 2 persons say ya akponwu na Finland there. Akpopoto no so. Only you and adade oramma with whoever ya a broker the peace. Onya akpo no broker no peace. Una ame peace. Dekwa na mma no munne ka ono. Obuna ichoho anything at all with Adade Oramma. A call ya completely. Euro Finland call ya. Make ya sure that now you don't cross path. Because Adade Oramma kike magolao. Ekurum this thing na public. Odeka Obama me magogo mono na mabuho onya amuma and that cho mebo. But that notwithstanding, that does not mean na only if more negosim things. Yatago. Achọ m ikwu esi njikwekwu nke ọ mee njikwekwu nke ọ bịa na mmezi because abụghọ m master prophet na-apụta etu ọ n'ife ọ na-eme ọ. Yatago. Nkwugo di ma own bụ na nkwu ya no ihe mere eme ka ọ bụ na master prophet ọ pụta ọsị nke o jikwa ebe amụma Donald Trump ya ewi n'ọchịchị. Ụdị aka anọ m akọ ya. Prediction is different from prophecy. Prediction is different from prophecy. They are not the same. So, Kan kuchuru okwu anwa. Gini melo? Omeho that day. Omeho the next day. Even omeho that week. Mana onwe okwu na ade ekwusi. Ma omeho n'izu. Omeho n'ọnwa. Protest agasigo anaga court case. A few days ago. Story ene-ekwu everywhere. Adade Oramma malu Van ora. Because okwali aka. So, the reason why Van Jina fight Adade Oramma physically, especially in the court, is not because Naila Adade Oramma na about social media war. No. Not because of the social media war. All because na Van feel you know Adade Oramma na enye information na enye njiwe na eme Biafrans update. And the Van na fight bụ ka ọ ghara ịbụzi Biafra Unite na-eweta update. No nyanwa akpọrọ onwe ya information minister. Isi mbuka Iroko 3 onye kwuru okwu oke osisi agada gbachiri ụzọ. No nyanwa
as a information minister to akpọrọ onwe a no nyanwa boy kwesịrị na enye update or you have any other thing that we would fight that they are all this while in a court because believe to the extent that they have to go and tell Kenya to go and tell her that they are to stop recording. They have to also use Pastor Rose to tell her that they are to stop recording. Whereas anything at all. Mamuwa, madade oramma, onwebe anything eweputelo na social media, bo either voice recording or video recording or even picture taken directly from the court. No one, not even one, not even by mistake. Not even by mistake. Since 5th of August, PM Juebidodi's appeal, on webo any time, Mwa, Mobada de Orama Fana fight, Wepotalo, any court material, any material directly from the courtroom there, not even one. Apart from the normal videos on Abu PM Messiah case, ya potabie yoma, a video wepota. Apart from that, on webo any material that is directly involved in the proceedings that either me or Adade Oramma released to the public. Not even one. But Van 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 has been fighting us because of ordinary updates Omo Biafrans concerning their own case versus Nigeria and Finland. My people, Nyako Olunya, all of a sudden, Van 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 on a live program. Van Van Van. How many of you were with us yesterday on our live program while I was telling us that one of the videos that were allowed to play yesterday was Ebendizu Ame Malo Biafrans Silu Nani, where will Biafran flag Tobonani, where Bao Maki Umaki Ba Fatoto. How many of you were here yesterday while we were giving updates? Live update from the court. While I told you that one of the videos, because that is a pure evidence, because Biafra flag was there, and it was the Zoo terrorist army. Bundi Jakafa sprayed the other Biafran flag. The Zoo terrorists sprayed the flag in order to show our people that this is the reason why we are buying you. This is the reason why we are buying you. We are buying you because of this flag. How many of you were here yesterday when I was saying this same thing now? How many of you were here? Because that was a very big news yesterday that I told us that I gave us two references that the first video, there are two most important videos that they have played in during this appeal hearing. One is that one that Fulani terrorist soldier on a tanker shouting IPOB, where on a day come occupied. You think say na play. That is number one, because that word was coming from the mouth of a Nigerian soldier. And they have already leveled everywhere. All the buildings around that place have all been leveled. And then the second one was this particular video where Nigerian army lied Biafrans in a mud, in a Noro, Oromili, where Biafra flag is spray, where Baha. All of a sudden, Van was on live program yesterday. Where we put photo, screenshot, photo, directly from the court. If you listen to that, if you watch that his program, I'm not going to play his program, never. If you watch that program, watch that program, Van Kuluna that program say, no, somebody represent Triana court. Van say no nago. He has gone back to his base in Italy, but he has somebody who he said came from Europe there to Finland to represent him. So the person born send Van
the records and the pictures and videos of what is happening in the court. Ojiwe Potame program yesterday. Guess what? The same van say no ordinary update ordinary update without releasing any object from the court, without releasing anything from the court. The same van that has been fighting me because I'm giving Biafrans update of what is happening in the court. The same van went to release a photo from the court. TV. This is TV here. This thing you see here about TV frame from the courtroom, direct from the courtroom. This is TV frame. This particular image is TV frame. If you know here about now, imana every chair, which I have told us many times, every chair in the court has TV in you know, at the front. Like when you sit on a chair, you have TV in your front there. You don't have to watch the center one at the you know, at the counter. You just watch it straight on your face there. You can be able to see it and see what if the same thing judge is watching. Unless if it's confidential, they can decide to switch off every other TV in the court and leave the judges for the ones in the counter by the for the judges. Apart from that, if all TVs are on, you can be watching everything in your at your you know, front there. So now Vam now released an image, a photo taken from one of the TVs that was sent to him. Vam released yeah Nyawako Juene program yesterday from courtroom. What I usually do is, if it's something that I want to, you know, play, like our prime minister's programs, like our prime minister's videos that prosecutor, you know, played live in the court there, trying to use it against our prime minister. What I did was, I went to social media, I went to our PM's X handle to search for those videos. What I did was to go to Twitter, to X, to search for any of the videos that they talked about in the court. Any video actually play, including that one on Fulani, Neku IPOB, where on they come occupied. I have to go and search for it on the social media in order to use it as a reference, instead of bringing the one from the court that proves that this particular video or this particular photo is coming from the courtroom. I have to go on social media to search, take my time to search for the video that I want and then bring it. If I want. The same thing I did with our prime minister's broadcast that the prosecutor was talking about. I never played anything from the courtroom, including the one the army the one that happened in Enugu State, where soldiers were shooting in the house and certain houses are blazed. I have to go on social media to search for it and brought the screenshot. I didn't even play the video. I have to go on social media to search for it. But Vam playing, showing you an image sent to him directly from the courtroom, which has the TV frame and everything that proves that this one is coming directly from the court. Vam was busy showing it yesterday on his program, and it was okay for him. It was okay for him. But he was fighting me for giving update. But for him now to play something, a court material, something from the court there, which was used in the court, in the proceedings, it is okay for Vam to play it. That is what we call hypocrite in the highest level. Hypocrite in the highest level. That is the reason why I don't near this type of people. That's why I don't near them. Because they are hypocrite to the highest standard. I'm telling you the truth. They are hypocrites. Now, I saw a post where a post that they are sharing on social media throughout today. They have been sharing posts
on social media, where one of the evil people, non-accord today, recorded a PM voice note where PM was responding to the prosecutor, who said that they declared Biafra in Lati, that they declared Biafra in Lati. PM told the prosecutor that Biafrans are not the only one to declare Biafra in a foreign land, because that is the prosecutor's, argument, that how can we declare Biafra in a foreign country? PM told prosecutor that Biafrans are not the first people to declare independence in a foreign country, that even Czechoslovakia did it in Washington, D.C. in America. Then Ndi Osuimi non-accord today recorded our PM's voice live from the courtroom there, sent it to their madam. Their madam posted it, knowing fully well that this is prohibited, knowing fully well that this is 110% prohibited. Their madam posted it. Ngozi Orebeze posted our prime minister's voice while he was defending that Biafrans are not only people to declare independence in a foreign land. Ngozi Orebeze posted it. The voice direct, our prime minister's voice. Ngozi Orebeze posted GMA propaganda. Their nonsense order. While the same deal swimming on a call today, Galu there for a mission. Galu there for a mission, a very evil mission. The same those swimming could not send a record or send anything to Ngozi Orebeze. YPM was defending Biafra Republic government in exile, gallantly defending Brigi. They were unable to send anything to Ngozi to show you how evil these people are, to show you how bad they are. They sideline it. Because today now is fundraising. Today or Saturday, fundraising. Ejigo nkana, eji nkana rigodi ndi believe mugu. Iyotago, Ngozi Orebeze posted where our PM, Masamane Banjoko, was talking about, was responding to the prosecutor that said, why should Biafrans declare independence in a foreign land, trying to turn it upside down as if it was a crime. Our PM told them, and our PM cannot deny that he doesn't know anything about it, because our PM was outside, was with us throughout the planning, throughout the planning moments of that very redeclaration. PM was outside with us. He was at the helm of affairs while we were planning the redeclaration up until that same November. The redeclaration was the Finland Convention was supposed to begin on the 29th, and then on 20th our PM was arrested. You understand? Some people say it was on 18th. Or why the actual date. Yotago. On 20th, they arrested our PM. Meaning almost 1 week to go. Almost 1 week to the convention. He was arrested. So are you expecting him to come and deny that he doesn't know anything about the redeclaration? While he was with us, where all of us were arranging it, even he himself was speaking about it, talking everything, saying everything about it, promoting it by himself. It was a company deny. Yeah. He post was able to defend the brig. He post was even last time he said he doesn't know anything about USB charger. They never posted anything where PM said, I don't know anything about USB. That I am a briggy, I am a prime minister of government, Biafra Republic government in exile. And Vam, who was fighting Biafra Unite for giving our people update. No,
I know come go see anything see from court. I know me go see photo. I know me go see video. I know me go see voice record. I don't show nothing. I don't show nothing from these proceedings. Nothing, not even by mistake. I don't show nothing. No can neku. Na agwa ndị ba anyị otu proceedings si aga. Which na by law, you cannot say na mmele nka because no can neku. I did not show anything. I did not release any object from the court. Nothing. No can neku. Van no fubeho. The voice note to voice record our PM not even voice, it was a video. It's just that they didn't focus on our PM because how man focus on our PM once they see, they will seize the phone. So budo the phone iru nani we record our PM send there vam yeku ya potangi ne football ya. Because all new love, you have found a new love. This is go everybody must stop saga. But yes, throughout yesterday about saga. From A to Z, from beginning of that your program. Nkano one on a screen, man. Throughout if any that program was saga. Some sad that the throughout from beginning till the very end about saga. Saga, only in the saga. This van boy calls through if an today. Now the problem well. Now this very struggle van calls through. After Kafana Talo from Finland in December, I'm going to a brief story before Mepe line. Let me tell you people a brief story of what happened. When they came back from Finland in December 2024. Ngozora beze emegi formel already cause what have occurred by verbally disbanding or dissolving Biafra Republic government in exile. You understand me? Somebody said I should bring out the record where PM said that he did not know anything about USB. You're a fool, a very foolish idiot. Have you seen me brought out anything from the court? Have you seen me brought out anything? So each of the solo ndi beli bene izugare. Each of the solo madam gune izu. Ne imani mi ka na isu Simon ekpa ya. Ema ni mi ka na isu Simon ekpa. Or you maho. You maho no imi ka na. Ni ya na eme biya jobulu nwe ya na njo no imi ka na isu Simon ekpa. You don't know. Don't you know? Iya van mele ma no imi ko na isu Simon ekpa. Iya madam go ngozora beze mele ma ni imi ka fa na isu Simon ekpa njoko. Konde ascend there. Why not he gareko? Why not he put the video photo, the phone, video ma Simon ekpa ebo na ekudioku. They hid it. They hid the phone to record it because they know that it is against the court rule. They hid the phone while recording him because they knew it is against the court rule that no video, no recording. They know. That's why they have to hide the phone. Because they can watch the nonsense in Gozorabeze post. After that, not the blank. The video, it was a video, not a voice note. It's a video. After that, the video they blank because they have to hide the phone in order to video it, to record it. They have to hide the phone to video it. Are you paying attention? Say mahonobu sabotage kana sabotage Simon Ekpa. That thing may backfire. God forbid. Don't you know it may backfire? Releasing those court objects in the public. What of all got viral? You Finnish authority affair or Finland court affair. How do you go about it? How do you go about it? Imahono sabukana sabotage Simon Ekpa ya. Which I got the whole look de kage. And I want to put Simon Ekpa kuru no anything about USB.
Or before about USB, can you do much go and get Ezioku? Or will if Simon about your USB nonsense? Or will anything Simon about your stupid USB? Idiot. Now, let me tell us something briefly before I open the line. When they came back from Finland in December 2024, Vam, Ogenkere, Aparawasoni, and a few other. I can't remember who else was in that conversation, that meeting. They contacted me. This thing happened immediately. That very convention ended on 2nd. That very convention ended on 2nd. Immediately they came back. They contacted me. They contacted me. And what was the conversation? They told me that they want to do a press briefing. They want to do press briefing. No Genkere, as the finance minister, wants to, talk to Biafrans. No, well, if Ngozi tweet na the home, Ngozi sinaya na fundraising, because that time I don't know Ngozi or Abeze's Twitter handle. I don't follow her. I've never followed her before. I don't even know that whether I'm on her Twitter or not. I didn't know because I don't follow her. I've never seen her on Twitter before, as at that time. So that's not we ain't Ngozi Abeze tweet. That's not Ngozi Abeze. All cancel go fundraising. You see why? How? Keko is cancel of fundraising. They now sent me that that particular press release Ngozi Abeze Melo about suspending fundraising. More saying that there's no need of suspending fundraising because the government need Rego, especially now because there were a lot of Finland and Nata. There's a lot of activities on. So then they told me that they want to go and do press briefing, that I must join them on that press briefing, so that they can be able to tell Biafrans. Because once Biafrans for and I'm not there, I am not yet legit. They want to tell Biafrans that there is no cancellation or suspension of fundraising, that there is fundraising coming on Saturday. And see if that is the if that one no is not a problem now. Let us do the press briefing, no problem. I want them there because I've forgotten their body language. I want them. What I'm telling you today, Chukwu Kikabe Mabineli Biami witness, if I bani Ntwasi, Ndahora na bani America Takwana no to twitch. If you don't hear my voice tomorrow, that means I have to go my seat today. Yotago Nlalo Lana bani America Takwana echi. Mobuna na Twasi ni amne now. I want them, all of them there, listening to me there. I want them in that same meeting, that now this press briefing must be strictly focused on the fundraising, to tell our people that there is fundraising. They must not show anything like name with a fight, name with a quarrel. They must not go there to show or even to mention Ngozi Abeze. I want them in that same meeting. They said no problem. That one is certain. No, it's strictly for the fundraising, no problem. We said okay. Then few hours later, Abanye that press briefing. That very first press briefing, that press briefing did not just come. A brief meeting, which I was involved. I made that press briefing. Now that very only host through that press briefing was Vam. That is Nyawa Bonye Mepelu studio, Nyawa Jiri studio, yeah, where run or that press brief, that broadcast
bụ Vam Vam use his own studio wee mee because on nyanwa bụ onye sendịrị m link nji wee hookuo my channel to that very press briefing. So nyanwa bụ onye rọnụnụ ya. Yotago. Now Vam bịa ndị mmadụ make a statement against ihe Ngozi Orabaeze. People there comment. I'm giving you this saga no Vam claim today now no for saga. Saga kwụsị saga onye ọbụla efu na-ekwu okwu akpọ mmadụ afa gbalụ onye ahụ ọsọ bịazi watch we ya na onye ọbụ onye na-ekwu eziokwu. You cannot eat your cake and have it back. The word does not the word does not resolve around you. Somebody help me in the comment section. Yotago, a build how this word for you or around you or for you alone. Somebody help me in the comment section. It's a simple word Yotago. So people may comment. When people do comment, revolve, right? Thank you. Thank you, Tonex. This word, the word does not revolve around you. Vam. So you need to know. When people make comment, Vam, comment that goes against Ngozi, because already people are already getting angry because of Ife Ngozi Melo. Both canceling fundraising and the fracas that the dust that he raised in during the redeclaration by verbally resolving the Briggy government. So when people make comment against Ngozi Orabaeze, Vam web there na screen. When people make comment, apari Ngozi na comment section, Vam web there na screen, where boy and a phone. Why that very press briefing was going on? Vam na phone. Well, phone ya. Opik yen see Vam. Who see where put those comments na screen. Okay, here we web the comment. Let me use this as an example. In a screen, I have a comment somebody make. Yotago, the word does not revolve around you. Yes, that is the word I was searching for. So in a screen now, you see that comment on the screen. That is what I'm saying. When somebody makes any comment, immediately they came back from Finland. When somebody makes comment, Ngozi, Vam web there na screen. Boy, I say Vam. Go see where put those comments na screen, because it's not doing us any good. Those comments may portray that there is trouble, and that is what we try we are trying not to allow. Those comments, that those comments are not doing us good. Those comments are showing that there is trouble, and this is what Nigeria want us to enter. We don't want it. Vam simo okay na so bad the ho. Ozubon drop phone. Immediately now drop phone. Vam continue. When I put comments again. The comments in the mother name and Ngozi. Vam never put on a screen. Okay again for the second time. See I wept as in those comments. Or sim okay. Yama wept as here. End their call. Or continue when I wept the thing. Yeah, where me where. The thing was here me where my boy again. And that was the last time when I hammer anything press briefing. Because I forgot my behanaga. Yotago. I know Ngozi mere ife jọgburu onwe ya na njọsi gbuo nkapụ n'isi, but achọghị m gwakwala ha sị achọghị m ka ọ bụla anyị nwa ka ndị mmadụ fụta nọ anyị nwa believe na Briggy ya ebu ụzọ eme ya attack na o megi ife o mere o kewalugo nke ya o mepego her own, but achọghị ka ndị mmadụ fụta nọ anyị nwa nọ na Briggy believe na Briggy ya ebu ụzọ fight where na social media. Ihe anyị gwara ha during the meeting
the brief meeting MLO before that press release. I don't want people to see that nobody one on a brig ye booze or bidomewe a social media attack. I told them on that same during that in that meeting before the press briefing. Passing okay and somebody on audio okay. But finally, what happened? Vam started this very attack, this very media war from in FIFA now. On your abuzene claim was the sente. Now was the sente. Now about the beginning, the very beginning of all the social media war in Afro. You forget now. So I want to ask Vam. Ebe no na agba mgbasi nsi because na na-enye ụmụ Biafra update otu ife si aga na their own case. Ifugokwa na Madam Go wepụtara voice ọbata obie na court. Kedu ife nwere ikwu maka ya? You as the information minister. And why did you also bring your own? So the manner. Or the okay abi. So oburugunwa, if it's the one you did, obulunki email or the okay or the very very fantastic, no problem. Obulunki email or the ma, you can do anything and get away with it. Nobody will talk. But pata ena saga other people. Ena baha saga. Emalo me mampafa. But yana gwe onya na tip ne ebu onya wa na ebu ye muo na ebu ye manazo. This is not politics. I will call your name. If I want to talk to you, I will call your name. Nothing will happen. I will call your name and talk to you. Nothing will happen. Yotago, this is not politics. And we are not in the law court. I am not on a court. Yotago, this is not politics. So if I want to talk to you, I will call your name and talk to you. Oboye puta, na camera na puo. Onye juzie ga-esa onwe ya mkpọrọ afa iwepụta ihe m kwuru ijie na analyze m na akparị m n'enu ya ịkparịsịa m ịgbanyụ kamera na kpuo si na ịkpọ m afa na-asị nkwụsị ịgba saga na ịkpọ m afa while ị na-agba m saga live na your own program. Like this same program family yesterday. From beginning of that program, including in the because I watch it, making sure I watch it, say that program can so that condition that program. The first person maintain our PM's program. The second person no. The same thing Van Melo na that program konya repeat kwala mekwa the same sentence jida da de ola ma wo na ne wo to asu yeni na akochalo Van say na oge ada de ora ma gale hug PM Van say na ko onye na etisi no more hug onye na hug ihe akwa ye mere yesterday no more hug ekwu okwu ebukwa before oge Pastor Obin na aka no na Finland. The very first time. Van Jekwoku yesterday. So oputona abagi saga. Omampoga afa. Oputako see no more saga. That is hypocrisy. In fact, I have never seen this type of hypocritical characters before. I've never seen this type of hypocritical characters in this very struggle. Okay, Bazwa. Now, Owelife Batalum Nuche. Before MP line, because I'm going to allow Biafrans to talk. I'm not going to stop anybody from saying their mind. For this particular case, because on a bani van balomo because nan Biafra update. Basali feneme na their own case, because this case will Biafra versus Nigeria case in Finland. Van na fight him. Only for us to know. Only for us to realize now, finally now. Only for us to realize finally now. Now the reason why Van has been attacking me is because Nobu Honyawan the update. Only for us to realize, because now tell me this thing on Melona, Kedife Apoya. You can Ghana that video on Melo screenshot ya Jido.
because when we go no ga delete. So Edo one ga je melo screenshot ya jido n'aka. Save way of my boy ya no even self format go the phone mo ka ya there. I can request some information so from 2021 to date. On wala boy album save na my computer and save see you can go the format ya my system. I will still have them. So save gum kana eba anwa adika mo mo ni chagwala obosi because oga ya threatening mo oga ya bo ima mmada abu threatened me na obu na obata obi ewi no appeal no ya agwa Biafrans no mo akosuru ya if I don't delete my broadcast. So van potakwa use kwe style use that same reference ani here oga ya kwuru oga ya bo mmada abu reference it. Now, Drum Akananti, Obatobia must win this appeal. Or if Obatobia does not win this appeal, if Obatobia does not, Kitana, I am as you after Zigwan Yechi, because Nko Melona Abagona record. So, Biafrans, I want to play us something. Kono Funde, I na fan anu gunweronwe. Yane Mezri Peter Mbanke Pazo advertisement. If I na-emeziri Peter Mba abụzi advertisement, ndị anyị na ha na-anụ ọgụ nwere onwe ụmụ okoko criminals everywhere. Ndị ori juru everywhere. Anybody follow na follow Chinasa Nworu, anybody na follow Chike Edozie, all these criminals kpọrọ onwe ha DOS IPOB. Fear them, run away from them. Run away from them, they are all criminals. I'm telling you. All these people who claim have DOS members, this and that, DOS criminal, they are all criminals. Look at this idiot Apollo Emeka Gift official. This criminal old boy Emeka Gift. There's your post through. Or see, Enugu International Hospital, bringing world class care home. Family Writers Press International. Family Writers with Emeka Gift. Lezi Fadel. Obudod, Lezi Amelo. Fane Mezri Pitamba iya no akiana poya promotion. They are now promoting Pitamba. Look at the date, yeah. Kono kale de kobo. Yeah, look at the date. August 22nd. I hope you people can see it on the screen. Kamalu go to my headline on Nochiria. Okay, Nochioya. Thank God. Look at the date. Look at the date. 22nd August 22, 2026. August 22 is today. Neziano, kampozi achom kampoli ono kono fu ndono na fa na-eme agitation. And remember, na Peter Mba na build Ruga na Enugu State. These criminals cannot say that they na how enwe by idea of ife na-eme na Enugu of Ruga Peter Mba na ewe bata na Enugu State. These criminals cannot say that they have not seen or heard that Peter Mba is bringing Ruga in Enugu. They can never deny or lie that they never see it or never heard about it. But here they are doing advertisement for Peter Mba. This one now IPOBDOS Melia. Family Writers under Chike Edozie na Chinasa Nworu. They are the ones that did it. Fajaka fa use AI. Melu Peter Mba advertisement post where na social media. Ka Peter Mba wike contact for business. After all, they handed them over ESN back in the days. ESN undi kwelo nafa. The likes of enemy them and sapele them. And Karafa Nkozo nke Ngozo Rabeze mecha policy me General Commander ya. Karafa Nkawa General Commander Ngozi. Kafa that criminal Caterpillar. Yotago. Also Nandi Chike Edozie na Chinasa Nworu hand over to governors. Now, Kai get hunting. Every year, thousands of Nigerians board planes for medical treatment abroad. Today, that journey of uncertainty stops here in the heart of Enugu. For decades, the search for advanced care meant a global exodus.
billions of dollars spent in foreign cities, while the dream of world-class healing remained just that, a dream for millions back home. This wasn't just a medical crisis. It was an economic drain, a loss of resources, talent, and hope. But a new vision was stirring, one that refused to accept that quality healthcare was a luxury found only across oceans. Governor Peter Mbar saw an empty expanse and envisioned a sanctuary. His promise was bold, to bring the world's best medicine to the people of Enugu, ensuring no one has to travel abroad for quaternary care again. The transition from blueprint to bedrock was swift. So I'm not going to play it completely. I just want to give you the Nalo Melo. Aye. Mazina mekana tabu onwe na. So if I call for na kafa. Yeah, na gini na man. Or if I come mazina de kanu full of anaka. I cannot play it completely, but I want you people to use to see with your own eyes the problem that we are in. The agitation, Biafra agitators, and they may repeat advertisement. Arubo kwa the hotel, the hospital, Arubo Yokabu news. Go the advertisement already. Na-enekwa na achọrọ ka unu ji anya unu na-afụ ife na-eme aka arụsịrị hospital ma ọ bụkwa na a na-arụ arụ sef emewega eji IPOB wee na-emelụfa advertisement alụmelo. And guess what, this particular AI video was created by Emeka Gift under Family Writers Press. They don't leave you. They have left you behind. They have left you behind. Look at it here. Enugu International Hospital bringing world-class care home. Family Writers Press International. This Family Writers, the founder of this Family Writers, Emeka Gift. Ebo bi Cote d'Ivoire. Emeka Gift lives in Cote d'Ivoire. Even when the Family Writers, when we Kwensu writers, nke akpọrọ Umuchukwu writers, Umuchukwu Kwensu writers dị iche. These Family Writers, but Emeka Gift to invented it. You understand me? So now, where use go AI, we may look at unpaid, unannounced advertisement in order to attract Peter Mbar's government to them. Freedom fighting. Peter Mbar advertisement. Let me open line. Let me open line. I couldn't get limon or again for the ala balamo. Say bye rugolo. The line is open. Anybody chole public I am Mambuzia blog I met here. And Zoike, tomorrow is another day. The line is open. Anybody up or because alo emego na hey up I know efi up efi jagu gwawusa oye lukwe enugu oye lukwa na ma jeke oye lukwa oti igba ọkpa kere ya ọkpa efi jaga enu ugwu awusa oye lukwa oti igba oye lu oti igba junction. Chalo can connect ya. Can connect what's up. Na Katanga. Ọkpa anụ wee fiji aga ugwu Awụsa Oyelukoti Igba Junction. Hello, Melo. Ndị anyị na-ajụ anyị lọgụ nwere onwe Chineke ekwele ya ọjọọ. The platform here, Missouri Governor Peter, Southeast Governors advertisement, unpaid advertisement, unagreed advertisement, just to attract their attention, just to draw their attention. And a Missouri Southeast Governors advert to attract the agency AI na advertisement.
Alo Melo. Alo Melo, to be honest. I couldn't believe to be honest. All right. You're welcome. You're welcome. Watching a Kegani. Ụmụnne anyị ndị Enugu a sị onye lahụ ụlọ ebule egbe ya unu lahụkwa ụlọ ebule egbe unu ọkwaruga tetekwanụ n'ụla gbaanụ mgbe akịta bikọs ya na-atọ ọwa unu gba nkịta ebido dis program aka na-atọ ka mara ihe opinion ndị mmadụ kwuru unu agbakwana nkịtị nke ahụ agafelu ọdịnanwa ịmara ọsọ na your program na Daddy Oramma program ka m ji ama ụdị mmadụ mba m nwere ihe okwu ka ọ ga-adị m ego onye ahụ ihe m eji ego erat na ama m onye ọwụ from ụtụtụ mbụ kwere m ukwe na platform Daddy Oramma from the very day vam kwuwere ọnụ jeri kwuo na Biafra ga-eri isi Simon anaghị m echefu okwu ahụ na-akpọ m okwu na mkpụrụ steji maka na onye ji onye agwa nwanne ya nwoke ụdị okwu ahụ na something ga-eri isi ya o nwee any opportunity ọ ga-eme ihe ga-eri isi nwanne ya ahụ ọ bụrụ na ihe ahụ uzizu nke obi ahụ bịa na mmezu ya ka amụma ahụ o bu bịa na mmezu. Yes. So ihe niile avam na-eme adị m afta vam ka onye otu anyị adị m afụta ya ka onye otu anyị cha adị m afụta onye ahụ ka onye otu anyị onye ahụ awụ virus nọ n'ime anyị chetakwa na before that voice note apụta na o nwere okwu vam kwụ akwụchetara now nke a na-eme ọ na-agba gị mgba ọ na-eji ntaịrọ ihe na-ejiwe okwu maka ka anyị ma anya na-ere na nke a so ihe gbasara vam ọ maka ndị amahụ onye ọ bụ ma ndị anaghị na sistem ihe a na-eme ka ihe gbasara vam ga-adị new ebe ha nọ. Vam is one of the deadliest killer n'ime ndị DOS. Ihe ọ na-eme just camouflage. Ihe niile ọ na-eshi camouflage. Woji anyị ụgwọ because onwe onye ada anyị nwaanyị ihe na-asụ oge n'izu nwere ọkwefere aka ahụ ọkwara Daddy Oramma he is going to pay for it ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ọ ga-akwụ ụgwọ ya na-anọghị nso ndị nọ nso ga-agba ya ụgwọ aka ahụ ọkwara Daddy Oramma na pela obodo onye ọ ga-akwụ ụgwọ ya ọ ihe nsị ka ntinye nwanne m nwoke alụike wara gị ọjị anyị nọkwa nwa kakụfọ. Yeah, Biafrans, that's really good. Can you hear me? Okay, my brother. My Biafra United. Move for that is it.
All of them can be but I don't know why. I don't know. Igbo just this generation of Igbos, just I don't know. I'm not really about it. I'm not about it. Like I said before, ndị Igbo jizi aka ha nara Fulani na Yoruba na even Britain ọgụ ha kwesịrị iji aka ha alụ. Ndị Igbo na-alụziri ha na-achọzi ka ha kọ nke onwe ha. Ndị Igbo jizi aka ha na-akọ nke onwe ha. You understand? If ga-atụ mbọ na a ga-agba war, a ga-agba egbe. Expect naira rain. Ndị Fulani bupụta ego now. Nye onye ọ na 5 million, 2 million, 3 million, give for. I'm telling you, give ndị Igbo niile, because many people change their religion. Because egwu na-atụ n'ebe ndị Igbo nọ. Go to check only ndị ebe bọmbụ ha na-atụ n'ala Igbo na ndị Igbo na-edu ha. Na social media ndị Igbo na-alụ fight the war. Na Finland na-ekwu okwu ya ndị Igbo nke a na-akpọ witness Nigeria. Check only arụ na-eme na Igbo. I'm telling you, arụ na-eme. No wonder abịa na Nigeria kewa ndị ọ na-ekewapụrụ akpọ ha na ha left Niger Delta, South South, ha na-ekwere ya Nigeria ọsọsọ ndị Igbo. Anyị na-ekele na in fact ndị Igbo the most foolish people enwere na ndị Igbo ihe aka ezuzu na-akpagharị na-atụgharị ego up and down. Mama, I want to tell you something. If two things in Charlie McKay, Bondibo. Somebody say no voice. Is it true that that there's no voice? I'm hearing you. I'm hearing you. Abogi. Okay. They say my voice is not coming out. I'm going to refresh my system now. And watching I will refresh my system and it's going to cut you off. As long as we come on air every evening, the whole world must listen. As long as we preach this very gospel, Chukwu Okike Abiama must be with us. Therefore, without any further hesitation, we must proceed to offer every prayer to Chukwu Okike Abiama who resided in heaven. Therefore, as we always commence, not from today, but from of old, our Father who art in heaven, that your name may be hallowed by men, that we may bow at the mention of it, that we may offer every glory unto thee, that we may offer you every adoration and adulation, because there is none like thee. You fight our battles for us. Every blessed day you demonstrate through your kindness and your everlasting mercy that you are our Lord, our God, and our Creator. This evening we offer these your children unto thee. All over this very planet that you created, they are listening across the entire 24 time zones on this very planet where they inhabit. They are listening to your gospel this very evening, this gospel of redemption, a gospel of hope, a gospel of restoration, a gospel of renewal, this very gospel of freedom, this very gospel of emancipation as only you ordained, that this very gospel must be preached, that mankind may be set free from the eternal damnation of the creation of the British. My goodness me, I want to remain in the spirit
because we must worship heaven. We answer your name, O Lord of hosts. Everything about us is designed to offer glory unto thee. We have atoned for our sins last year. This very year we have not only atoned for our sins, we have spilled, we have shed blood, they have shed our blood. We have let our sacrifice be made unto thee. Even on the 30th of August, as we are being felled by the bullets of the enemy, by the workers of iniquity and of darkness, we remain very strong today to beckon upon thee, to ask you for your mercy and for your grace, to ensure that your kingdom is restored upon the face of the earth, that you can bring your healing hand to bear upon the life of those of them that you created for one singular purpose, and that purpose alone, which is to worship you in truth and in every honesty. Is there any way that we have erred? Is there any way that our ancestors may have sinned? We confess before a congregation of the whole of humanity to ask you, O Lord of hosts, to have mercy upon us. You must have mercy upon us. We have suffered enough. ụmụnne m, anyị na-echekwa ikuku na kochi ha azụ, na anyị na-anụ voice ya, ama m onye gwa ya na olu ya dị apụta na nsogbu adịrọ ọka ọ na-adị, asị nka njide ile ya na-azụ ike and ezitekwenụ m ya na ya wee ike ọfụma. Ọkwụ na afụgo okwu eziokwu na dị n'ime amara m. Eji m otu anya na-alahụ ụra, were otu anya mụrụ anya, were otu ntị na-alahụ ụra, were otu ntị na-anụ ihe ọ na-ekwu. Agwara m ndị a na aka nsi ha ncha niile ya abasife ọnụ. Agwara ha na aka nsi ha ncha ya abacha ha ọnụ, because na ihe ahụ ha si nọ ife nwụ ọha nwawo ndị na-ewu ya wee ife. Afọ ahụ ha na-akpọ m, ha nwawo ndị na-azị ya nụ. Deritin ngwa ha ọdatị na ịnụ ya na-agbara m ọgụ, ana ya na-agbara m ọgụ, ikwu ya na-agbara m ọgụ, ibe ya na-agbara m ọgụ. Yes, vam anọ ya, so ndị USB criminal nọchizie anya. To the extent, the only person kwesịrị protect ọbata obi ewuzi onye na-agba ya n'anwụ. Vam sị na ọbata obi esisa agbazine saga, because the only thing vam chọrọ ka ọbata obi ekwuo bad against me, ka ya na ndị otu ewelefe ihe a eji wee mee gbakwa okwu, mee program na social media. Ịma na ekwube m something na ekwu, ịma na ewu n'ụwa nche ya o mere na court ọsọ ọbata obi na nna agbasaghị. Ịma na m ejibeghị wee kwuo okwu, ekwube m ya o because eme eji nji ekwu okwu because na ọbata obi na ụlọ m ya wọkụ. Ama emeji nji eji ekwu okwu because na vam feel na ya na ọbata obi eyi, and ihe niile anyị nọ na court vam nọ na place. Onye ọbata obi na-ezi ozi bụ Chioma Okeọma ka ọ na-ezi ozi. Anọketebe m nụ ebe o ziri vam ma ọdụ otu mkpụrụ ozi. Afụrụ m ya, ikuku na-echi ha na ka anyị kpọghachi ya azụ. Ochie ọgụ ka anyị kpọghachi ya azụ. We have been subjugated enough. Okay.
We have been na-alịta ọ na ọ dị mkpa netwọk ya na-enye nsogbu ọkwa netwọk dị mma bifo ọkwa efugo been tortured enough. netwọk ya dịbukwa mma ụmụnje netwọk adịbukwa mma now the network adịghịzi mma so dịka ihe m na-ekwu ụmụnne m before anyị chọkwa ikuku ọ ya apụta na ọ na-enwe ndidi na ọnwụ na ọ pụtazikwa anyị anakpu vam si na onye ọ na-eme o mekizi no peace with everybody. Sorry about that. Sorry about that. I hope I'm back. Yes, unfortunately, the network is very, very problematic this evening. So the brother who was talking about Ndibo, one thing only ya mama buna obo everybody nwela afọ Igbo na-asụ Igbo bụ onye Igbo. Ndị Fulani o nwere two things na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo. O nwere many things anyị nwa bụ ndị Igbo. Okay. Let me keep this brother on call since you have called back. Hear me, brother. Yeah. Anakwamia. Mazena, I know my voice. They come. And I need fem neku. Yes, all the more clear than that before. Okay, good. Let me respond to you. I know me fiku and Biafrans have heard you, but I have two things to tell you. One thing. Relax, let me address that one before I forget. Because when you say Ndibo, Obu everybody na-aza afọ Igbo, na-asụ asụsụ Igbo, bụ onye Igbo. N'agha, during the Civil War, a lot of Igbo women, I want you to understand what happened to us. A lot of Igbo women, ndị agha Nigeria, ndị Fulani, ndị agha Nigeria grepro, akumia we grepro, edinelo, a lot of Igbo women n'ike. Yes, of course, I know. Many Igbo women, so many of them, edinelo fanike, ndị agha Nigeria. And that time, onye m ife a na-akpọ okpu. Edinelo fanike, and many of them tulime. So many of them tulime. And the men are Igbo, apart from Kofu and Kita now, I am my febi haime. Yotago na Igbo. Only many things I na heme. Ndi ọzọ na-eme. Like ịnọ n'ụlọ mụọ nwatakịrị nwa agbọghọ ịnọlụ n'ụlọ nna ya wee tụrụ ime mụọ nwa. Like na Igbo, and even till today, ịga n'ime villages, rapụ na cities, like na towns, like Onitsha maọbụ Owerri city maọbụ Enugu city, all those cities, forget those, ịga na villages. Nwatakịrị tụrụ ime,
na be nna ya mụọ nwa na be nna ya level grade ya agbadago ya na-akpọzi ya 1:30. ịghọtago ife a na-akpọ ya bụ 1:30. ọ bụ ebe ndị ọzọ kwuru ọsọkwa ya gụchalụkwa pụta again chakelụkwa all 1:30 ka ọ bụ ebe ndị ọzọ kwuru okwu ka o ya ekwu even abịa n'ịnụ di sef nke ya ọ ya esi ike oles ma onye ọ nwere lọk aka nchawa. ịghọtago so mana ị gaa n'ọda tribe like ị gaa na ndị Yoruba ọ dịghị otu ahụ. nwatakịrị Yoruba na-anọ be nne ya na nna ya mụọ 1 mụọ 2 mụọ 3. ịghọtago o mesịkwa ịfụkwa ofu agbụrụ ma ọ bụ kọndọktọ ya ga-akọchalị ya anụwago dị iberibe. So Igbo adịghị otu ahụ. ọ bụghị it's not our tradition. ịghọtago so ịha ime abụghị ife anyị, ọ bụghị ife ndị Igbo. So those people ndị Fulani soldiers tụwachala ime n'agha which na ha nọ in thousands if not millions because ihe n'ihe anụnwa ihe melụ na ana Igbo niile gbalụ gburugburu ndị agha Nigeria tụwachala a lot of Igbo women ime n'agha. So ife anwa ime anwa fatụsịrị n'agha bụ nsogbu anyị na agha today. Ọ nsogbu anyị ka Ifeanyi na-enwe today. Ndị ifo na-asụsụ Igbo na-aza afọ Igbo ọ bụ na mmafa many of them amaghọ. Many of them do not know what ha because ihe abụ akụkọ jọrọ njọ bụ ife nne na-akọrọ nwa. Nne nwere ike ịpụta na-agwa nwa ya otu o si tụrụ ime mụọ ya ma ọ bụ na ọ tụghị ime n'ụzọ ziri ezi because ọ ihe bụ ịgwa nwa gị break onwe psychological problem and o ebugide that psychological issue ya nọgide n'ime until o tosi aka nka nwụrụ ọma mpụ ya apụ n'ime and o nwere ike ịdraw ya backward ọma nwezi that full confidence ime ife ọ kwesịrị ime na ndị ya wee baa ulu. ịghọtago so ọ bụ many things ka nne na-agwasị nwa otu o si wee tụrụ ime ya especially ma ọ tụrụ ime ya n'ụzọ na-ezighị ezi. So this thing the many places a lot of people don't know. A lot of people na-aza afọ Igbo na-asụ asụsụ Igbo today they don't know who they are. Fa amaghị otu esi tụọ ime fa and many of these ụmụ nwaanyị be anyị nọcha na di ọ bụ sọsọ single girls ka ndị Fulani tụrụ ime fa ma ndị nọcha na di enwe ndị ejidelụ ọ bụ sọ ndị agụgbalụ n'ike onwe ndị eji nni olili wee rata onwe ndị because agụụ dị n'obodo ife agha mere anyị buru ibu agụụ bịa dị n'obodo so onwe ndị Fulani ji ife olili ma biskit ma food ma mmiri nkịtị sef onwe ndị eji ife na-eli wee rata wee tụwa ha ime ma ndị nọ na di. ịghọtago so o mee ka anyị wa a lot of people nọ na Igbo today oge Maazị Nnamdi Kanu si gị na Biafra bịa na eme DNA iche na ọmala ive o nwelu ndị nọ na Igbo today bụ ine their root ịda na mpafa ma mpafa bụ Fulani tụrụ imefa during the war. ịghọtago so ọ na-enye anyị nnukwu nsogbu. That's why efu ndị osi imi agasịla ake na kedu ka onye Igbo pụtara ịnụ ọgụ nwere onwe ya na-agazi tọnụzie egbe gbawazie onye Igbo ibe Chinasa Nworu nye ọdasị gbuchachi ụmụ Igbo dịsa Emeka gift a na-abụzi ya jizi platform fa emezi advertisement ka a na-emezi Peter Mbawali. Peter Mba ewetego ruga na Enugu nga ọ bụrụ onye Igbo ṅụrụ mmiri ala ṅụjuo mmiri ala nne ya afọ nna ya bụ ndị Igbo nne ya nke ukwu bụ ndị Igbo root ya bụ Igbo kedu ka esi wee weta ruga na Enugu steeti mbụ Peter Mba. Ọ bụ na Peter Mba bụ ezigbote nwa afọ Igbo nwa ajani gwagodi m otu Peter Mba ya esi wee weta ruga na Enugu steeti kpọta ndị Fulani na-egbuchachi ndị mmadụ na Naịjirịa niile bịazi enye ha settlement n'ala Igbo. Ọ bụ na onye Igbo mgbe ọ bụ na Peter Mba bụ onye Igbo ọ dị possible ọ ya emenwu dị ihe dị otu a. So onye na-agwa gị na-ekwu ndị Igbo I like otu isi when it's as if na I'm here na my we know our problem. Ịghọtago we know our problem. Ngwa aka na round up ka nwee ike communicate with onye ọzọ. Okay, my second point
aghọta ihe unu mebiri ha. Ndị ọdụ so ndị na ngozi ọla bụ esoro ma oge nkere na supremacy ha nche niile isi na big brigade ọgwụgwọ unu emebikara ha a lot of things. They want to continue with the network they too bad. All right, let me see who else I can reach out to, and then maybe one or two more persons I will call it a night, and we'll go. Many people actually work, but due to the network was bad, they couldn't be able to reach me. Hello. Edeka Wanya Maganilo, I hear you. I know your story in your last about Otundi Be Ndimbu Ndi Buranyozo. After me, Johera Wagi, you took me some minutes. He Kroketa mere oge nchorime marriage years back. A guy biara no money why on your Anambra State. He got na. Oh, I be in the moon. One of my senior brother, no budoibo. Western Yan attack ya phone on your channel enro ochaka maka nwanne nwa. Na actually na neru nya bija anya ofuma ha ya just bia popum like that. Na ha cho he lose mu like to any nonsense man. So my brother na my father we je bija onye chare bi num. Somebody where for my father. Now that guy, I feel work for Naza. Everything in boom, he won them. You want to go? Somebody waiting on my father was here. Nyama who come and akoko no weka. Nyabu akoko siga. Na the guy chore no na waya no we ndi ausa worohana. Maniamu hona na dima chore no mwa no so na one of ndia o why not create. In our kita. My father hey I want more ordinobia. My father were jebe chema. Ewe what the guy my senior brother was now I am my DNA test. I am a test the teacher. In my name make the test so we chop na blood ya. No we mix blood in the house. If we're gonna eyewitness. Yeah man na that guy I'm home can na gwa. My father was in fa agwari abuezoku. What this guy we call what no ya walk utaka marriage has to end there. So almost surprised. Yes, almost surprised him bring na kokita kina koya kan na si ihe gbarum. If we're gonna eyewitness. Now, yes, because a lot of see, a lot of them, a lot of them, different as and Igbo. If you could, in a quote, we say, now we can some of them. Some of them, yeah. Neji kwasere. Yeah. Some of them manage kwasere. How no we could can never bonafa. Makanako konako, imarumo na agakwota. At the end, that guy shouting them because all of them, you me perm, well, when me come, Nyan where idea that him, but guinea quana kia me. If you go, Otaka, marriage just will end there. So I must support him. Mandiri no na my van vamo, my samosia, I swear, Igaba, Iafu, no, very venture you. No, very venture you. Now, this issue of vam.
na ihe niile o mekọta. Achọghị m ikwu ogologo okwu ebe a too much. Mana o nwere ọfọ nchọrọ ịgọ. O nwere ọfọ nchọrọ ịgọrụ vam. Na-ayọkwanụ ma ndị kpọrọ m asị nọ na platfọm a, ma ndị alaiki họm otu m si eme, ma ndị alaiki chahọm, ndị laikiri m obere, ma ndị laikiri otu m si ekwu okwu, ma ndị hetiri otu m si ekwu okwu. Ayọ m unu biko onye ọbụla na-edere m ise ma ị laikiri m ma ị laiki idebe ise ya ga-ede ya kwee ya n'ime obi gị. Chukwu ya anụ ya. Ọfọ na-asụrụ vam today n'ife niile akọrọ achọrọ m ijeta okwu ogologo ọbụ vam asị ụmụada original one o vam original one o eso m na ndị anụrụ asị virgin o original ụmụada ịchọ ikwere ịchọghị hapụ eso m na ndị anụrụ asị virgin. Listen vam let me tell you something. Onye chiba kwọ bewe Dimunu mas virgin, ichi bakwa bewe. Vam, listen to me. Akwefu, vam akwefu. Anyhow, okwu Chineke dị n'akwụkwọ nsọ say that. Na ga-eji mmehie nke ndị bụ nne na nna wee neta ụmụ ha, neta ụmụ nke atọ ha, neta nke anọ. Vam. Ọ bụrụ na n'ụwa n'aka gị dị n'anything ọ niile na-agba Simon mgbe okpuru akwefuru otu a Simon ji nọrọ Adam nwa ya enweghị full access to nna ya as usual. Anapụ Adam that happiness. Vam otu aka mmụọ aja n'Igbo yesi wee nnapụ gị happiness ebe ụmụ gị nọ. Vam ọ bụrụ na isi agba mgba n'isi Simon ka ọ pụtana. Vam mgbe ife ya agbara gị mgbe ya aba mkpọrọ onwe onye ya abịara gị. Simon nwedere ndị bịara ya, Simon nwe ndị kwuru ya, Simon nwere ebunu nwe mfu. Vam mmasị gị n'ọnọdụ Simon ya aka nke gị ma because even though na Simon nọ na prison, even though na Simon ahafa life Simon ka nke gị nwa nọ na prison nwa with 100% and 120%. So is Masigi none of Simon Yakaka because even as now, on happy rule Simon no dobona. See, onye kagaka go chigi. Asingi aja ni Igbo yakuge gana mo koginife. Aja ni Igbo aja Italy. It's not Biafra yerisi Simon. Mana hi na-ekwu biokwu n'ụbọchị taa sị gị na aja Italy yerisi gị na aka gị adịghị ọcha. Ihe ọ bụla ị mere me against Simon, you will pay 100 folds. Vam ụmụ gị ahịa ekunye n'ekakwa gị mmiri maka na ife ị na-eme abụ iji ụmụazị egburu n'agha ma ndị a na-egbu today na mụ na gị na-ekwu ị chọghị imere ha ebere. Vam ebere Chineke ya dị n'ime ezinụlọ gị n'ime ndụ gị. Not what you are seeing now. Ndị be anyị na-ekwu okwu si nọ na bụ recha o wee sibe ọhụ mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Vam mgbe Jizọs Kraịst buru osisi fig ọnụ ọ kpọnwụghị immediately. Ụmụazị a jụrụ asị ya na osisi a ndekwa nnọkakwa ebe ọsị ha do not worry yourself. Before tomorrow evening, vam, you will start to see no ọnụ ka abụrụ gị na ndị otu ahụ ya dị n'ime ndụ. Anything in a work against Simon, ikuku ikuru ya work against you. Enu ye megide gị, ana ye megide gị. He work against Biafra Unite. Mmiri nwere aṅụ ye megide gị, ana ye megide gị because you are working against Igbos. You are working against the blood of innocent children. That is what you are fighting against. You don't want justice for them. You will never get justice in your life. Ihe kagi yerisi, ihe kagi yabakwute gị. Achọrọ m ka ị nwụọ ozu. Ihe adị ndụ na-ere na-esi. Ihe adị ndụ na-ajụ Chineke. Ihe adị ndụ na-asị. Because what you are doing is that you want people to die. And for you, Anumpama,
buru onu remputu gị na-agagharị. Ịkwara ada dị ọra mma aka. Anyị mee ka ya ghọta ife mee. Vam. Ụmụ gị ya akwa gị aka. Anyị akwa gị aka mgbe ike gwugoro gị. Enu ya akwa gị aka na ya akwa gị aka. Vam. Ume ikureku ya akwa gị aka. Vam. Ihe ọbụla ifilu ka ime ka ọ dịrị gị n'ezinụlọ gị ma we turn against you. As long as you turn against Adadora Mana, Finland, ịkwara ya aka ka ọ daa, nya ka ụwa bịa chi ọchị. Vam ihe ọchị agaghị akọ. Aya na-achị gị. Mocking agaghị akọ n'ezinụlọ gị. Vam. Arụ niile imeta ya eso gị so ụmụ gị. Ọmụ kwuru Baịbụl kwuru ya. Maka onye ọbụla na-asị ya dị ebe asị, onwe ka ihe ụmụazị mee, you lie. Ọ bụrụ na egburu ndị dịka vam anya na-atụ ụdị afọ anyị na-ata kịta. Ọ bụrụ na nne ya emeri abort, na nne ya Manuel Fulani blood abort ya, aya ya nọ n'ọnọdụ anyị nọ kịta. Mana enyere ya milk, nye akamụ, wute ọnụ remputie. I wonder to this guy si wee nwara nne ya. I wonder. A na-enye onye uchu ara ọ na-amị. O wee migide wee mifu uche ara ndị Fulani ṅụfọrọ. Ara ndị Fulani ṅụfọrọ. O wee bụrụ a terror to us. Vam wee bụrụ a mistake. Vam, you are a mistake to humanity. N'ụwa amụrụ gasị mistake. Vam, greediness gị na your enviness dị gị n'ime. Ohe ezo. Iwepụtara onwe gị ka eyuzuo gị as a tool to destroy ụmụ ife. Vam, ngị ya pụtasị onye achị na waka. Vam, ije behind camera, ị na-achị waka, ịgba camera, share ya openly. Yeah, you have the monopoly of saga. Is that what you mean? You have the monopoly of saga. So nobody else will do saga. Nobody will reply you. Only you, because you are who? Ibu. We said spam the Fulani negi kwesi flush out or happen in that woman self will still pay. Obuno kadendo. Oh ye pay nando. Obuno no. Oh ye ne pay na nini obuno no. Oh ye ne pay for keeping a cough like you, for keeping a mistake, a cancer like you. You cannot destroy us. Umajana ye kwe. Vam. Also kunu tichiano Simon Namporo, our PM. Vam, PM no nanga. Manana magwagi. Nafa PM bu ya gozi weru mwe bigebi. Vam ibu kos ni febu na mo. Otu inoketa. Enwihi ya ye jiwe cheta gechi. Abonga sobaroka. Iwe necha mother. Vam ma nwunye gị ụmụ ya na-etie ife. O meru n'izu omena ọnwa. Go and mark my word. N'ihu gị ka ya na-eme. And by that time ya nọ na wheelchair, you cannot do nothing. They will slap you. Atadere mma mara gị ụra mmụọ ka ọ mara gị. Ịma na ndị mmadụ amabe no spiritual ụra. Nke ahụ ifere ọma gị physical. Ọ ba na mmụọ. Maka na your life had go destroyed. Ịchọ wuri ikuku na anọ from taa. You can't change nothing. Many are called, few are choosing. And with the choosing one, they are choosing. They are the choosing ones. Say, why do you want the devil? Anyway, you are the devil yourself. You are evil, we never. You're evil. Your wife will turn against you. Why your name? Internet. Your children will turn against you. In the name of Chukwu Kikabiama. He said, Adadi Orama, Ekwaraka, Yana free. Makanane, our mother Kabu. Now our mama be that so, we no get another one. Now our mommy be that so. Adadi Orama, now our mother be that so. Biafra, we no get another one. Now our mommy be that so. Biafra United, our information minister. You can't change it. You can't change it.
our information minister. What I see, oh, many news on one. Chukwu Okike Abiama. Ya na rekene, ya deba. Ikuku na konya ozofo. Thank Hello. Biafra, God bless you. Anyway, I want you to put the dot together. What is happening? Because I heard about a lawyer, Jimako, our lawyer saying that the Nigerian government have dropped a case against Nnamdi Kanu, and at the same time, these DOS are becoming too strong, and at the same time, in Finland, Samalepa is in the case. Are you sure that no one you face on the ground, Nigerian government, is actually planning to do that we don't know? I just want you to examine all these things that is going on now. And okay. Okay. As No long problem. as we come on air every evening, the whole world must listen. As long as we preach this very gospel, Chukwu Okike Abiama must be with us. Therefore, without any further hesitation, we must proceed to offer every prayer to Chukwu Okike Abiama, who resided in heaven. Therefore, as we always commence, not from today, but from of old, our Father who art in heaven, nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, that your name may be hallowed by men, that we may bow at the mention of it, that we may offer every glory unto thee, that we may offer you every adoration and adulation, because there is none like thee. You fight our battles for us. Every blessed day you demonstrate through your kindness and your everlasting mercy that you are our Lord. So, nwere ihe na-akọbụ n'unu before ikuku na-apụta. Ama na unu share this program like anya. Ọnya niile ndị a kwere ma ha na-ada n'ime ha ncha niile na-ada n'ime ya ọnya. Vam bịa na-asị unu that na Vam bịa na-asị unu that na ọbata obi ese akọzi n'ọnụ to mee peace. Mana Vam adịghị capable mee peace with ndị ahụ ya na ya na-abụ na-alụkọ before, like Dr. Chioma, no, Prof. Chioma Okoma na group ha ncha niile. O kwesịgodoro ibidogodo ebe ahụ mee peace. At least ndị ahụ ma na ha na ọbata obi ekwu. Mụnwache n'ebe ahụ ka o yi ebidogoro mewe peace. At least ndị ahụ ndị okwu
uche ọbata obie afọ ha na ọbata obie mana vam hapụrụ ha wee just na-eme peace with ndị ahụ ọ madat na nweghị emechichicha n'ụwa ọbata obie na Ngozi ejikọ anything although possible. Do you know the reason why o ji ezuzu ife a? Because no was any information ọ na-enweta n'ebe ọbata obie nọ. Onwezi anything ọ ma gbasara ọbata obie. Nothing. Ịma mmadụ abụ na-enye ya information. Ịma mmadụ abụ ewepụtago onwe ya ọfụma so nwezi anything ịma mmadụ abụ ma gbasara ọbata obie. So it's like no nọ na dark. Vam nọ na dark. Onweghị anything ọ ma kịta gbasara PM ọ na-eje eje, PM ọ na-ana, onwezi onye na-akpọ ha na phone. PM a na-akpọzi ha. So onya ka o jizi because ọwụrụ na watch is the attitude of vam nyaw onwe ozo ebe ọkụ onwe ozo ebe anything ọma. Even mgbe anyị nọ Finland, asị m mgbe anyị nọ Finland no voice because no man na-apụta ụmụnne m and they move to myself. Nyere m aka onu m ọ na-apụta nyere m aka na comment section and asị m no, my brothers no voice because on onu m adị apụta ụmụnne nyere m aka na comment section. Nyere m aka na comment section, nyere m aka. So nyere m aka na comment section onu m ọ na-apụta. Okay, thank you. So onye ihe na-eme vam okay, so onye nwa ihe na-eme vam oya is like na vam ya na ihe ọ na-emevu ọnwụ onye isi na ya onye isi ya na command ya na-eme nọketezi nnọọ ya onwezi ebe ọkwụ. And the worst part when o jekọghị ichi ha o wee wụrụ those the worst people ọbata obie vow that na instead ya eme ka ife wuche onye a ọ kara ya mma that na emezi anything Biafran struggle na ndụ ya again. You see, and the worst thing mmadụ kwesịrị iberibe mmadụ ya dabara na ị na-eso mmadụ ịmara onye ị na-eso onye ọwụ ịmara ife ọ na-eme ịmara ife o kwesịrị ime. Onye na-eme vam onye na-eme vam mana I'm very sorry for him because we can't help him. Ebe vam nwere ike iwepụta program voice ọbata obie o kwesịgoduru ọnụ ya nyanwa na onwe a fight ya the person wepụtara ya instead ya nwee fight person wepụtara ya ohelo the person o jogburu onwe ya ojoka. Bone, one blood and one all right, flesh I think of your children. we have to end it, the Epics and unfortunately. the BBOs, the Ison, the Shekiri, the Isobos, and also those of them cover it with your mercy, because na ikuku network ụbọchị taata enyekwa m joy bụ onyekwa m joy cha. Onye m joy so onye na-eme at times ọ na-amụ nnecha anya. So we have onye asụda nwa ọkụkọ nwe nweda nwa ọkụkọ nwe nwe ọsọ aka m dị ọcha. So
anyị na-ene anya ife na-eme ka o si eme. Ọ wụrụkwazie those people o feel na o nwere ife ahụ ndụ kara ya nọrọ kara ya enweta information as a na the Biara our leader. Luolu. We can feel that na anuso onya ka ya dị ọcha ọgụ or backfire against you. Obuzi nwa ya agazi danyezie no nunu anwụ ị na-egwulu onye aka ya dị ọcha. Eziokwu. Onunu anwụ ị na-egwulu onye aka ya dị ọcha. Obuzi nwa ya adanye na ya. This is how it works. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada. Nwa ọkụkọ nwa ọsọ. Agwalụ m fana aka m dị ọcha. Na m aka gị dị ọcha. Lapụnụ m aka na aka m dị ọcha. If you continue to pursue me, you will continue to fall. Exactly. You will continue to make mistakes. Exactly. Yes. This is how it works. Yes. Onye gwalo van no nya wabuzo onye ya eweputezi material ejizi ekpeze ọbata obi ikpe na court. And the judge nya wa eweputezi na social media. They don't let court. Judge don't let court. The coincidence. Judge said it. So yeah, the ban coordinate. We have to end the program because of the network. I don't want to continue to refresh and off and on my system again and again and again and again. So tomorrow, we can continue to pray for our leader, the Prime Minister, including our men, Mary. At the end of the day, we'll dance and praise Chukwu Kikabia Mabineligwe. From me from here, it is good evening. Good state. Nam, thank you. Ikukuna. Chukwu mgozele ngezi nwanne m. I hope you na. I don't mind like this. I know your joke. Public. What a fuck. So, otu aka unu yesi welefo ihe a na-agwa unu. Ọhụkwa na o nwere onye nọ n'obi ụmụaja na chọrọ ikwu okwu. Ịkpọ na phone tinye ọnụ. Ebe ka telefon m dị sef. Tiene ka nweta my phone. Ka ọ na o nwere onye chọrọ ikwu okwu this side. Ịkpọ. Ọ na ị chọrọ ikwu okwu this side. Isi side ya wee gịnịzi. Ọ na ị chọrọ ikwu okwu on this side. Then ịkpọ na phone. Onye ka m ji gwa ha. Okay. Hello? 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 No, I'm not bossing. I'm not answering. I'm not one that's Akudo. I don't know. Yeah, I think I want to from your side. Yes. Because you see go. All the canoni yes. Because Ikukuna have always been that one dominant program. I know Ikukuna defend this backup. This good for nothing. Demon and above Vam Chineke Morocco. Ikukuna say this on popular to talk about Vam. We should just leave him and discuss other things. This, that. This man is a devil. This man, just as the Kukuna will not be Chineke, but okay, no, yes. You see, what Chineke in a rather. Last, everybody go see come to that junction, you know, go see come meet you for that junction. You don't see him now. Yes. Because initially, the Kukuna was doing civil. Yeah. Okay, the na logo. Give onye ana togo we anala. One day you get perfect with that person. Yes. Because you cannot be fighting a civil fight. You know, Van is a devil. That man
that man somebody may pronoun say Simon na Biafra ga-erishi ya. Even ke Chinasa Moruha na idiota Chike Dozemna. Even ke now ihe niile ha kuke fight ga Mazi Nnamdi Kanu. Enwe bụ onye n'ime ha meprono ya. Si Mazi Nnamdi Kanu na Biafra hụ ga-erishi ya. Onwebe. So enwebe. Aga m ekwu ya because na amị na ha sego okwu. Because na amị na ha adịghị because of their mpụ ha na-eme. No, aga m ekwugide ha Chineke bi n'eluigwe gbara m aka ebe. Enwebe onye n'ime those guys meprela ọnụ ya. Onwebe. Si na Biafra hụ ga-eri isi Nnamdi Kanu. Mana ha na-ekwuzikwa eketa o. No, that time. Okay, that time. Okay. Not now. Kita na they have come at one how full Bang haka no Biafra struggle. You went only need then this man na za bam. Eme pono ya. This Simon. Obatobie. One thing with the Obatobie. Ada. Obatobie. I wrote an email to Obatobie in 2023. They sent the Obatobie email. I attach all the evidence about Ngozi Orabueze. Mambai no EDP. Ngozi Orabueze. Good luck, Jonathan. Name transformation ambassadors of Nigeria. Good luck, initiate. Ngozi Orabueze. With Fanny Obaha, and the woman is full participated. So I wrote an email to Obatobie. I'm not saying Mana, having this woman in your cabinet, you gotta be careful because they are rule politicians, and you are fighting almost against these politicians. She may be an insider, they releasing that information. Then the time Obatobie that email. Obatobie did not reply me. He did not reply me the email. Obatobie there's a space in the evening. Piana say a kind of trying to defend Ngozi Orabueze. Make sure they are doing a tweet about the other people you see. Obatobie, when you come out, if you go and check those your tweets and the emails about the woman, you will say if you had known. Because from I'm a shoe I'm not touching. But Van cannot open his mouth to say give me where allow even if he apologize. Yes, you can forgive him, but not to bring him close. Ada, you can forgive him. Then I make I'm about the war. I said, I forgive you, but that one is ended forever and ever. Somebody Maran, Simon, Biafra Shiki. Do you know the implication of Okwa coming back to come and apologize? Yes, you can be forgiven. You join Biafra struggle as not coming into the cabinet because you are already a demon for self-respect. Don't be surprised because of Ihenda Halili's Riketa. Don't be surprised na Eba Keta on Tuesday. I court to go my judge when I but inside the court. Manoye me. Watch Anna. Okay. Oh well, okay. And the final moment I question was the Mari Femereno. Asize na ya bata. Ema that now on in Finland there and I'm knee. Ema. Okay. Intentionally. Now Ikukuna due to his actions in social media no game may affect Obatobie's court.
we picked that thing and counter why na programming kukuna that day. Kukuna say happy and not relevant. This is kukuna no. Here one your kene because echi America is Libya Maria another way. Okay, na go kuri. No ikuku na oh yes no ikuku na na dade wala mma. Ayibo ye. Oh guys, no kuri. And many people believe him. Many people will believe him. Many people, hundreds of us. Okay. Okay, if you go. Thank you. And yes, thank God that Chineke will vindicate. Yeah. Because that day now, prosecutor came out 2 days again. Fresh things. See what I need to. And the malama that is fresh thing that in van kulu. Anafebekwe because this case could end. Ebe agwala go ebe George gwala that na enwele many things eye nyocha gini ka ha ye check ihe check chabe many things who brought those many things no ya ka ha ye jizi malazie na emechazi ama na eyelerizie ka fa ka ye hold ye so na mo finalize ya o nwere ndị na-akpọ no I thank God Almighty that Vava Mejilakaya now all bela Ngozi Robeze Blues Obia Webuta recorded voice here many calls. The recorded voice na ye nka worst. You know that you people have shown that and the judge kukwere yeku are bad people. George kukwere don't record anything. George said it. Do you know my joy? Joy more than na ihe only wepụta na outside dịka nke akịta be ha na ba ma onye wepụtara ya no because on their platform ọ nọ na nke m ka o sipụta ama ebe o si wepụta mụ ikuku na anyị nwata ugo anyị tukwe m ewe itu ugo anyị tu and anyị continue na etu ugo at the end anyị continue na etu ugo through the end. If you listen to that point, that because now prosecutor bring Ria up yes in the court, yes, that is an indication that if not that the prosecutor brought this matter up, I will not make Ochodo he say baga anything no one. Hi, even though tu Ngozi gwala ọbata obi na court about Ngozi. Onwere udi oyibe agwa ya maka Ngozi. Onwere and ihe niile anyị ji agwa na atụ nke okwu about Ngozi. Izu niile a na-agba maka Ngozi. Our BPM say, our BPM say, our BP onye okwu just say yes harabajewara. Ha mere enwe law onye abịakwa ọgba ịkpara ya izu ha lekwa ọgwụ ha ọdụ aka ọgwụ ha ọnwụ ọkọ na afa ọchị n'ihu ọbata obi ha bịa gbara izu ka ma na oyekwu okwu ọsịkwa yes thank you onye ejekwa onye nke ọzọ abịakwa gbara ya izu ka okwu something about their BPM ọbata obi wele nkịtị no ọbata obi achọ dị iji ọnụ ya wee mention na afa that woman na ya were na ya na ntị. Yes, a clever man. Agwara mfa n'ọmụ ka ha kwesịrị na-ene anya. Agwara mfa n'ọmụ nwa ọnwụ dat na ọbata obi nya okwule okwu ọma gbasara Ngozi ejela na akparizie. Okwe ọtago eje na-ekwuzi anything against Ngozi again kama emechie m ọnụ. Make a comment, he had the freedom to say something. Or actually make a comment about it. He had never from day one of this thing, apart from this. He watched when he was addressing this thing. He did not say the United States of Biafra or US. He just said the declaration that was done in Finland. Biafrans are the best when he was in prison. Now the best people he avoided intentionally. Yeah. Because prosecutor. And then they had to prosecutor.
Yes, Uche, Ngozi Yoji direct phone persecutor. Ngozi speak with persecutor now. They don't tell persecutor. Oh, yeah, many they are doing everything to validate. Let it be the Kukero Buzeti. And that, do you know that boy, one of Ngozi's boy now on social media now, one of his heavy duty artillery. That boy, even a bit that boy my program. Even cause yana and sometimes na biakwa na TikTok ya. Emekwe that chai after that boy yesterday. Chai ebele ma Okwa nka agbara penti n'ọnụ. Ka agbara penti n'ọnụ. Ahe na. Asị m nke a na-eweta medicine o wutere gị. Ada. Gịnị? Mụnwa. Ịma na ejebe m. Na-eji eme program bịa n'ụgwa Ngozi ọkwa ozu because o jeje mepere camp. Yes. Ada agbara. And these boys in Abia, I run a TikTok. And then TikTok live. I know you go on TikTok and active. I'm going to make a hobby. One of them, Ka Ibuzo went there before. Ibuzo Woka and Achocha. Ka will be asking one independent nation now. That this is their country, is his country. Oemo the Guyana Waha. Or the Kabiabana. How is it free people now? They can do anything they like. So in other ways, these people know even no sense. That is small boy in Ghana, but vu obere dada. When give obere dada na this is Biafra land, where the Biafra land nobody type whereby him. Ebu na ada nka. Ebu chachana po mas buy. And then that ebu the real ebu and don't go so like bolo for anyone in the super himi. Okpoko notafa oso himi. Email address. Send the email address for join army. He will take your passport. He will take your address, your information. What is gained, dude? And then any human being. They don't know what the sense. Even Nigerian military. No, finalize that. Adabiko kama kugodimbo zoka hako kukuna welcome bwana hii hotla the evil vamu nanya nanya ya blame kwani kukuna nwoke ko unu emeni kukuna expect ko behave like me so he nechala onwe gị anya nnọọ ịma nọ nnukwute nna be anyị ịmakwa nọ nnukwute a civil guy. He's doing things civil in a mature way. However, only you don't do civil to an extent. You show these people. You have to go there. I won't give a platform. You know what I'm platform. It's my opinion. It's none of their business. It's my opinion. Actually, they are ambassador. This is happier. You're not that happy. No, let us shred that bagger. Now, he said it all attack. Yeah, many could not be from how to go 247 honey in the heights and Alama way with all those Mecca gift. Imamba, the Mecca gift on one and down Martin and the Cano Mecca gift. Aska. A hacker. Send the virus to people's page. That time you put 50,000 for the monthly visit, or it gives one virus. Sometimes up to 500,000, 1 million virus. So when we program analyzing, they will tell us the program when you are bombarded with virus. Many the thing clock on the distance. You refresh you before you make it. I think mention that they make a gift. Because these people now, Nigerian government, they really ego. So any person feel is coming against them and all those things hard against them, they attack the person. Oh, you make kukuna here. They have one of them have joined them. One of them that is coming out to declare peace. Why not make peace with another man? Why not make yeah, me go do peace with India na Abonana. Mba, yeah, me go do peace with the 100 men and the women in the 2 years.
o mee peace with ndị a na na CRC first ha nchara ine na-efolo ọbata obie ya megodo peace with those people, not me good nke adụm fa mana ndị ojele imezi peace with iwu nzele n'ọbata obie ele bịara ivulu ọgwụ bịa Finland ya na ndị otu igbu ọbata obie ka o jere eme peace with. Nna m, thank you very much. Chere, may wepụta ya, I will do it. Amadu know me this program safe. Where my idea? Yeah. Yeah. Oh my God. Yeah. Nna, thank you. I do kuvam echi niile na ehivi echi anyị eji eme program echi ụka. Anyị eji ewe eme soro nchia. Mba ahụ serious something maka na anyị na-achị ahụ chasịrị nchia ka American China mmadụ na o mere kemgbe o mere this program ọ tata. Okay, yesterday American China. Don't know. Say, look at the people say no hugging, no. But look at them here coming to collect hugging. Very evil, satanic. Look at all they say. Thunder fire you, bam. No, thank you. I see no peace with you. Tell him no, Come, agent you and Akura. Then enye ekwene ka vam mbe ekwene ka vam kpaso oge odo too small ime gị iwe. Hey mba na tfiakwa. Nna m kachifo. Don't worry. Look at the one as you apologize to men, that apology, I cancel it. I withdraw that apology. Thank God, no. Thank God, no. Ya can you alone. Even that hero, I cancel it. I'll go on when you cancel it. No, so I don't know. It's no okay. It's no okay. It's no. Nah. It's no. Nah. One on women apology to Vam. No, even apology to many Igbo men that may not like that action. I am saying now that any Igbo man no when they hand over to police, they have then they actually make that person go to hell and burn to places. Don't give a damn about all those idiots. I think we will na mbutu onu ọkwa na onye agwakwa na amara na mgbe ọ na ịkarịrị mmadụ ịkarịrị chie anyị karịrị vam karịa chie karịa ikwe karịa ibie so nwere ife vam na-ekwu kịta ụmụ problem ama m iwe vam and iwe vam can never stop today nke ya stop tomorrow and Chineke ekwekwana ka nnọrọ. Hello. Anna ụtụtụ ọma. Good evening. I'm not from homeland. Ndewo nwanne m adị m mma. Yes, Onugu na-apụta. Okay. It's from program Ordinary Bogota. Actually, I'm going to program now. Yeah, I'm on live program, yeah. Okay. Yeah, Vam kwara m aka na Finland. Kwara m aka
from nwere m o buru ụzọ from phone m anatakwa my phone nyekwa m after ka ọ fụchara m phone the already following day ya ọkwara m aka ya o mere eme ọkwara m aka mana ọkwara m aka mana only great ya ọkwara m aka yes ọkwara m aka esi na gịnị mere ahụ ma achọrọ m ikwu gbasara ihe mere nụ because two different days. Break the bottle before in several ways. Certain bowl or break the bottle. Since from that time, Amendiana. Up to this time, how can he break that same bottle? So we're in the homeland. We are seeing everything that is happening. That's all I can tell. Na yeni no jinema no ya na free with you so bad that they call choice don't worry ada MSK I go private. Thank you. Don nam chimgozie ezi nwanne m ka chifu nna m ka onye ọzọ obi eze anyị alọ ya ejimaka na tweet chọrọ m ịnụ ịma na fundraising na-abịa achọrọ ime fundraising ụmụ anụ ọhịa so ebe ọ na-epromote ndị ọjọọ nwere ihe this man na-akọ na-ege ntị ya kpọfụta awarida Maazị Nnamdi Kanu ọ na-etwit rubbish anyị chọrọ anything ụnụ afụrọ na Nigerian newspaper unless na Nigerian newspaper o dere ife alọ ya ejimaka twitri ụna na-eti ya ọnụ mana hence na anyị afụbeghị na Nigerian newspaper because ụna na this thing mere ndị ya ebuye na Nigerian newspaper not alọ ya ejimaka because the news the very heavy Nigerian newspaper idie any news ọhụrụ na-afọ na Nigerian newspaper alọ ya ejimaka tweet ele ya ọnụ just forget about it ya wụ propaganda nna m na-ekwu obi eze biko ihe a Nigerian newspaper obulie Nigerian newspaper obulie anna bai anna okay Daily Post obulie hello anna bai Professor Dakuli anna propaganda echere dịrị na ochere ife Daily Post tweet dere ife ala ya ejimaka kwuru okay mba nke ya dowe echi before network couple the person finish the thing yes yeah so I go the I don't meet the because according to I don't know why.
to on the onwe ya ajụjụ. Ihe mere o ji anọkarị na the wrong place at every time. At every time. Ọ na-anọkarị at the wrong place. Every given time, on and on at the wrong place. Starting from December 2024, buying a group 3 wise men. From 3 wise men, buying a group CLC. DPM. APM. Almost about APM. After have APM. From APM, have CRC. From CRC, you have PGC. From PGC, you have CRC. From CRC, you have 100 men. 100 men. You have 100 men. From 100 men, you have Briggy. From Briggy, you have Mamad. What would they say, Mamad? What would they Mamad? I don't know. I don't know who I must hear. I am you also had this. I am that's also get the open. I am side I don't know who belongs to it. But why leave when I say that I look at the NDO. Mba gada bachiru za wezi kwetara. Yeah, and dog we gonna do here the people's club na asa. Agada bachiru. And they got a family onye has agada bachiru. Again, man also say I was also Obachiru za only light on the family. Even at the village, also na beg okune the rest people we onye nwere. Okay, onye si na vamba no na onye si na fundraising ngozi. It's not a new thing to us. I'm not a it's not a new thing to us. Now we day here. Now we day here. I could feel now we day here. My information minister, no original guy, never cause today. Go to have this. They go say belong. Obviously, Madam Serena, come okay, put on where that the level of bam, come here. When I won't give okay, but you gossip warrior. After everything, a whole information minister, the CRC, the madam. Nyawa the teaching gossip on the basic book. Master property, the most trusted. Master property. Ebola unity. Master property. Master property mail program. Unity. All this will not. I don't understand. That is. Mana Chineke abụrụ ụmụaka ịghọtara. Na nke ikpeazụ a, ịhụ na nke ikpeazụ a, onye ekwe n'ụzọ dị aga. Onye hụrụ adọna ụka na-ekwu agada gbachiri ụzọ wụ small thing ka ọ bụrụ na the level the iwe si ewe this time awa. Ọkwọfụrụ ihe edika chọrọ mere. That is nke ahụ small one, nke ahụ anya na ihe tetere. Ịghọtara? No mercy. Have you not so many now, Finland. They go and have or the risk of they can pay journalists in a program. The Nania camera produce or the implication on him or when I buy a corporate record. So also that one is known. Or my they would know in the Biafra, here in the we can do Bioma, here for India. When kind of serious. I do not buy no that. Every day I like back to square one. Every day, a journalist, a blue camera, I really video here and me. Don't need him permission. I'm also on that place here. Because here people line on up on a chip and inside the court. Like this year, one or whatever, that program your phone. Oh. Only your cover, you can cover. Even everybody never go see the phone because all this in minute they want to see the record in the place. Yes. Everybody never
Because you remember get phone in video everything. No one one place. When you got on again a video things in that place. I talk when they give you good evidence. Because you can take on by surprise. You have another banker. No be kaya a fellow journalist media personality just a prayer camera video. Ndị otu Ngozi na-edu ihe a ji emere maka ya maka ọ rụrụ n'ọrụ ọlụrụ ị na-arụrụ na ezigbote na wide ihe ebe ugo 247 pụtara pụtacha ka vam jeziere survivor pụtacha Amod Biara the most trusted. Even also a current Akanaba. No. Only the truth. Only that truth Mazen that can bleach. Only that truth Mas Simon that truth we got up time. There is no other way. There is no other way. There is no other way that I get you with the Sobota. Jesus Christ. When the Christian. There's no other world they shall get. They shall get liquid. So you also that's you have to go back to the template. That is template you must go back here. When it was a man, my sister, I didn't know her name. This is here and a pocket of propaganda. Abakonginanda, the Rego Mass and Nandecano. The Rego Mass and Nandecano for 2027 election. Yeah. In a game that baneba, you can't need to tell maybe last month or last 2 months. Woman Udele to go off February. Nigerian government to win a case. Capital punishment. No, death sentence. Death sentence. Yeah. Oh, that is have propaganda. Propaganda. Yes. So me, you have propaganda. So you go today. All the how we do notice. Yes. Then we make information, here na Ghana Finland. So here is the prosecutor. There's no withdraw that cross appeal up on here. Yeah, the prosecutor have in Nigeria. Yes, yeah, prosecutor said no withdraw that cross appeal for death penalty against Mazen Nandekan. File people here filed it before in the first place, or file it here file. Just here our opinion, they are just the way who the international community kick against it. Oh,
onye aji aka ya were ekwute ya onye ajikwa aka ya were kansụl ya ndị Nigerian news were buruzie edite na akụzi egwu mana since 3 weeks kịta ha nọ na Finland na-ekpe ikpe Nigeria onweghị news na-ekwu okwu ya onye news na-ekwu okwu ya ọ dị ho blọga niile kịta ma nke kpọrọ onwe ya ka aha ya nke a mere maazị Simon ebe interview ka aha dati oluku ahụ that man afọ ya dị niile mana aha that man ọkwa nke a mere ọbata obi interview before 1 week ọbata obi enwe nsogbu ọkwa ya wee problem ya damages nke a na-adameji every ebe niile o je na damere jiri na-eje ha ncha niile onye ọbụla na-ekwuzi maka ya onye ọbụla na-ekwu maka that because all the news ndị ha na like ije ebu crowd mana enweghị ihe nọ n'ibe ya ka lọya ejimaka na tweet si na agwa ha na kesi na apili ha na onwe ha bụ lọya ndị kpọrọ onwe ha lọya maazị Nnamdi Kanu files how many votes kịta Nigeria emegharịbeghị ahụ even before appealing this particular life imprisonment o nwere another appeal ha nwere na Supreme Court si Nigeria emegharịbeghị ahụ ha amaghị ejimaka ọgba nkịtị ihe amaghị ejimaka na every day ha na-etwit policies na-eme na Nigeria mba ọ jizi peji ya agba saga na-etwit nonsense o ji peji ya agbazi saga ifugo mmasị ụlọ ọkpara na aka ọrụ bish ha hapụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ na-eme naje akọ ihe enweghị isi na-edeceive our people ndị chọrọ ka edeceive ya ụlọ akwa echema apil a ụmụ ga time limit echema apil a nwere time limit like nke maazị Nnamdi Kanu ha dị agbagharị enyere ha 90 days to file this appeal ọ bụzi appeal ọsọ so naanị the defendant onye the 90 days that case ebe maka the prosecutor ndị nke Nigeria so ha enwee time limit so ọsọ si ha in the next 10 years ha ga-eme appeal onye ha na-achịkọrọ anyị because anyị na nwa ya mkpahandede dị ihe anya mkpahandede dị kansụl akwa illiterate ka anyị ghọtara mana ihe anyị ji okwu okwu na anyị bụ nwa aja anyị ghọtara anyị na ha nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ ọ bụrụ na Nigeria ọ bụrụ na kọtụ ọmọtọchọ according to them the law kwuru no 90 days ka ị nwere to file appeal ebe afọ ndị ga-appeal emetiri the deadline to file this appeal ihe chikwa ndị Nigeria i respond to this how many days ka Nigeria nwere to respond to this appeal ijere jụọ ala ya ejimaka ayọkatọna mmehie ka amara baa ụba ọ bụzi na Nigeria achọghị respond to this appeal ka ezi ihe a ga-eme Nigeria to respond to the appeal that is my own concern ọbụpụta na-agba egwusi na social media ihe ejezina jụọ Kanu nta Kanu ka ezi onye ụlọ ya walida maazị Nnamdi Kanu kedu onye a kpọtara azị walida maazị Nnamdi Kanu echi niile ndị apụta fundraising emeji wee bịa life because Kanu nta Kanu were a criminal ka ọwụ a very criminal ya na ndị otu o lele nwanne nwoke bịa na ka a na-atụrụ ya ego Chineke kpọrọ fa ọkụ yes ha akwụghị aka ya akwụghị aka na this case enwezi ihe jikọ ha na this case so kịta ka ezi ndị ji dị case ka ezi onye ụlọ ya warida maazị Nnamdi Kanu okay thank you okay yes mana ndị be anyị obiezi ihe na-ewe m iwe dat na ndị be anyị si na fagolo akwụkwọ na-anụ oyibo mana ama nnafọ na-amakwa mgbe asụrụ oyibo a ama nnafọ na-emekwa understand this oyibo eji efolo I don't understand these people alọya ejimako fat nyaahụ ndị a na-efolo aka na-ehe elu ndị a na-ehe elu alọya ejimako na-ehe elu Kanu nta Kanu ọndụ nna ajụ ajụjụ ịnọ somebody were mma tinye gị n'onu bee gị onu kọwala gị everything sị gị na ya wụziri ụlọ ya walida maazị Nnamdi Kanu unu na-ajụzi Kanu nta Kanu
Now, our leader Mazen Nandekano, and one lawyer, can only defend is our leader. Can only defend our leader. Lawyer right now. According to our lawyer and the Maxwell Opera, he have a consultant and the advisor to this particular case. According to Maxwell Opera, also there were so many cases. Mazin Nandekano had by judge. But this particular one now, on the life imprisonment. So many cases, so many cases, so many cases. How are the judge? Get the cases? Get there for the case? Get ban me? Get the case if all. Because they were following the against it. I got Twitter, I made my comment, the other one, and then I'm going to bank that. Because how much I can see with it, after the bag, I do because I know where I have to show that ground. Not here, not Twitter, they tweet nonsense. I was like, you don't have to do it. And I like, they say, oh, when I was kind of all right because Mazin and the kind of our leader. Overall, I gave maybe more add energy, protest. I'm only protesting that I gave. I wouldn't that woman. Push me back because protesti canon takano uje na ego na obi eze biko finalize ya I finalize because angels we have I can look at the next thing I got know the dag I seen a master that can that is the only hope I must be again Obama that conclude to go by some master that they can because automatically we hear what was secret how many master that they can how to put master that they can to compromise compromise so how decide everything they said here we hear that bag new man here we have it uche mmadụ adịghị ahụ ihe ahụ agreement ma Kanu na Kanu uti nwanne nwoke and alọ ejimaka ha ebe ọ bụ na Maazị Nnamdi na-achọghị dị compromise the only thing bụ ha buy overhead because Maazị ihe na-eme na ndị before you go to see Maazị Nnamdi Kanu you have to pass through them. May abandon ife Maazị ife Kanu nta Kanu na-emezi obiome one stupid voice. Ome one stupid voice. Say my voice ya na walida Maazị Nnamdi Kanu yiri. Ona apale dizie no awalida Maazị Nnamdi Kanu kwuro ya na emeketa. Ịma ya na ọ bụrụ ekwu okwu ọnwụ na ikpacha ha ihe eche na awalida Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu. Nonsense. You would have that face one, you can use that face voice when I don't see how on behalf of that person. Nsege na ayo na emezikita one deceive ndo na deceive sister new system nsege no if ima na nkwu okwu una wasomanda surprise adande ihe Kanu nta Kanu na emekita voice ya ima ya na voice ima ya na walida Maazị Nnamdi Kanu nwere similar voice ana apale idie na walida kwuru all voice that was that call, but nonsense. Oh, AI. So my sister, I was on Africa. I got it. Oh my God, don't you want to be the donor? They're gonna bombard the alliance. My brother Twitter page. No, I do. You know, you don't know hey, no, you're not born overhead. No, and if old man. Jidero boko angwara. Onwere ife dị iche na alọ ife anyị ejimakọ na alọ ife anyị eji ọfọ na alọ ejimaka onwe ife dị iche na mmadụ na-aba even ana m achọ ikwu dị na alọ ejimakọ the worst than ife anyị eji ọfọ to be sincere to ebe this old man nwere ike ime allow this kind of thing. Okay. Yes, no, you call life from the beginning. Yes, no, why you. Oh, yes, no.
to advise him legally. What would happen that legal advice he gives you your client? Just I work with the prosecutor against your client. Client get up there by a they got company police in the Buddha. Not against the law, that cannot pay a license. So thank you. Because onye ọbụla kulite n'ụlọ si jubanda ebe onye unu na-ajụ Kanụ nta Kanụ. Kedizi onye wụ lọya Walida Maazị Nnamdi Kanụ nwanne ya nwoke. Kedizi onye na-edifendi nwanne ya nwoke kịta ka o meziri ya abandon nke ọnwụọ na prison. Onye furu ya na-ajụ ya ozu nwụrụ anwụ ekperimmadụ ka ya. Nna m thank you Ochimugozie. Nwanne gburu nwanne lele nwanne echi niile ọpụta ọdọwa afọ megburu onwe na fundraising ọwụrụ ọgwụ na ọma nle ya wụrụkwa m ife anụ na mgbala nkịtị ụdị ihe a na-eme mụnwa ya ekwu okwu ana m enokwa ife ọjọọ ya akọọla a spade everybody na-anụ na lọya ejimakọ awụzi lọya Walida Maazị Nnamdi Kanụ still ọ na-parade wele everything keji nne m. Good evening, ma. Nema, good evening. Okay, nekwa mu Biafra o. I no know what kibaza. I no know what mana Akachukwu Di Ya na agwachakwa gị. Akachukwu Di Ya. And normal nwoke Igbo nwee ike ebupụcha ụtọ abampamba si abụpụ jekwa jebtere racha. Ada nwere ike iwetu voice gị. Nwere ike iji nwayọọ na-ekwu because voice gị dị very loud. Okay. And anọ m na hotel. Okay, can we etinye ya na this thing? Yes. Etinye ya na can we pia ni hands ya. Ya nne m biko. Etinye ya na this thing. Okay. Wo normal. Ọ dị mma ịgwa m ana m reduce anyị ha. Ọ dị mma ịgwa m. Ọ dị mma. Mba, ọ ka na-ekwusi ike. Ọ dị mma. Ọ ka na-ekwusi ike. Okay, ọ dịgo mma kịta. Wetukwa enwe obere. You nwere ike low your voice. You nwere ike low your control your voice for that. Yeah, okay. So ihe na-ekwu bụ kedu otu nwoke man full man onye Igbo ga-esi were ọnụ ya wee mechaa ngozi ka ife oji ọnụ mee ngozi ka n'ịntanet ifere ekwe ya na chi ya onye ma ibe aghachara ya na Finland. Ịmanụ mere ụdị ya kwesịrị ebegharịa ya ugwu n'ọbụ n'ọnya na-atụ nwunye ime for real. Because nwoke gọvanọ me proof go ya bụ a pig. Dibia gbawara m. Nke ngozi the last time mere spade. Ona nguta umona ade. Ono kata na chi ya support ngozi. Imana no ya ha goro n'ụsụ. Yeah, come up with the hand on my headphones. Emanum, esim na gym na puta so. Come up with the on my headphones. Ihe mere na nke Van. Yes, ana m anụ ya. Ihe mere na nke Van na this thing here ebe ọ bara kịta. Myself say, a man ada zuru nya pụrụ nwe nwoke nwe ike ịkpọ ụdị agwa. Ekwesịrị inene that man ka dị sure n'onye na-atụ nwunye ime because enweghị man gbara ọtọ na-atụ nwunye ime ihe nọkata na-behave like this. Ịnwa grupu n'onye amapụtago mapụta. Nke a ozi bye ka ọ na-efezi because from Ngozi Olabeze kịta
o disappear. If you get them with help of that if you have in Finland, can we give him second day they were another thing where prosecutor go with prosecutor where just Simon to try yes. or have any joy Simon yes. court. Yes. So that God would be propaganda hane bukita. Money each is we work a book Nangosika Nantani ne say put the sentence. Honey nebo that remain no here the plan. Because if not, hey, I has said, oh, for real, na Simon, she recognized in a declare Biafra. Oh, can you see me, Simon? I asked Simon, no one ever was saying, Bidota, Kabakiano in a court up with on your buna follow USB because no how I declare Biafra. No, from on Obatobie, Nemichelegood on Obatobie, no from Brigi. However, after K declared as the Biafra, however, we say USB. And Obatobie here because oh no, no from Brigi. Nay declare over the year, a declare like Brigi. Oh, yes, from Brigi, and what is a USB. Man, on one on way Obatobie USBG. Esi do non yapota cha. At that control question as I asked. You can we court where wrote USB or Potako Simon non a court. Cha model to. Okay, was him to be sick of a propaganda. You see Nanda and he see the hammer because of when he see the hammer. Yeah, I don't have to do him enough. Na hammer. USB Japarana court down upon none if you man support her yet. Simon recognize or half for 1 bit. And the work we are Simon no work will never see where Simon is. Would never see where still Simon will buy when get in your hand. Would never see where Simon. Son, calm down. I'm sorry, calm down. I'm on a call. I know you're doing your own too. So, one of my questions, the women to say any in a court, it won't be someone recognize the room. If a woman, till the end, on the Bakuakoibo, Rose, didn't mirror already served. Rose, upon here. Na boy am we only on a pretty self on no more. The na pastor go. Among Batana came when she froze sound. I may God forgive me. I hate you on your birthday. Woman and one no yambo. Sabo chicken. Nangayant. Na boy am one who be here mereno. Pastor go. So this pastor go. Koromoto pastor. Pastor, Obarana, Bumi, Bona, Pastor, the Fulani, jihadist pastor. Obarana, Bumi, Bona, of Febani, Awachuno, Wazi, Ndeboko pastor, ye peputaron, nothing. Call your brother to come and pick something in the car. Ye peputaron. I remember I said, Pastor is pray for I said, why you Fulani, the way I why you Fulani, and some more bonya here with them men. Some bonya na papa Soros. I say, I pray, Narajawa. See today, young woman, you reject her. I go today. Soros. Pastor Rose, we go Akuibo, why you would take Asina no Pastor Rose, no do USB, Kualako Ibo, no matter no
No matter no those onye bikowaziri ya ka all of them. Yes. You know, funny ya na ekwu na-eti mkpu na ayaba otene ndị akọwala ọbata obi nsi. Onwebeghị ndị anyị since ndị a bịara Finland onwebeghị ebe anyị chi ibe ha ọbata obi na-arụ. Pastor Rose ọ ya dịrị gị na mma. Ọbara ụmụ Igbo, ọbara ụmụaka niile ekwuru. Pastor Rose ọbara ha ya adị n'isi ụmụ gị eketa oke. Odu nsọ Pastor Rose nọ ndị niile na-eso Ngozi, ndị otu Ngozi niile. All of them. Pastor Akwanga Rose, Koromoto Pastor, ọkwa ote dịka gwogwongwo. Pastor Rose ịmụkwana ada ndị mbụ wetebe kamera n'akụ ebo wee na-afụ otu ime akụ ebo ji were na-afụ ikwu Pastor Rose na-afụ ikwu Pastor Rose onyeisi ya na-anụ isi na mmụọ isi ikwu Pastor Rose maka na akụ ibe agharịrị ka ikpu ya ndị otu akpọ ya adị nke ikpu ya na-ere n'esi nwa nwoke ya rie enu ya dey on say again a useless woman. Ona akụ ibe asị ile ka brain ha niile si re out of them. Ma brain ha manke ji ọnụ oji ejiri asepere old cargo senior bụ na ndị ụchụ were ọnya chide n'isi ọbata obie. Ọ madịghị na isi ọbata obie na ọkụ dị a. Ọ na-amị ntutu. O jere alacha ọbata obie ntutu. O jisi ya ọnụ ya wee susuo ọbata obie to show you that na ha niile rụrụ arụ. Ha niile rụrụ arụ. Okay. Na ha niile rụrụ arụ. Ha niile bụ ndị rụrụ arụ. Pastor Rose, ịma onye ha ji chụọ ihe ha ji jụọ ọbata obi ya ka ha wee bube dis propaganda ha na-ebu ka ha na-ebu a na-eji ọbata obi ka wee ifere emeghe unu na ife niile unu ga-abịa pete na onwe mgbe Simon recognize unu ụdị ihe nọọsụ unu manụ unu bụ ndị a jụrụ ajụ. Ọ na-eji akwa ya onwe ha agwa ya onwe na Simon ha nwe na-eje ọ nọfụrụ ihe na-eme na kọtụ ahụ. Ị na-afụkwa ekwesịghị Simon n'aka na nwoke mmadụ je paakị ya kọmputa ya na ha bidokwa ịbịakwa ya n'aka ka ha wee mezuo ihe niile facha ime fa mechaa ya gịnị mee isi ya awa Simon ata ya arụ ya ada highest thing God forbid highest thing ndị Finland na ndị Nigerian gọọmenti ahụ onwe ha aka n'ike sie n'ime si na Simon ya nọ emecha election 2027 mana ihe chọrọ igwu unu bụ obegodo taa ha wash my mouth ife Chineke kwuru ya eme. Exactly. Ife Chineke kwuru ya eme. Chineke anyị ya ka nji wee sị ọ dịghị possible. Ọ dịghị possible. They can never prevail. We are the winner. We are the winner. The post is always a winner. So when you open a hammer, oh, we are all what are now rere, a coibo rere, who you go one now. Okay, who knows? Oh, we are soya. Hazakwa. I don't have a city up, but Madam Mona city up, but I will. Because I can see, what's in Nanticano. So Nigeria. Because this kind of thing, even I hear they see, yes, you zaga. I can see a balano, I'll be so wiki meta no kata weje na kenkozi kanku biko kwa kene ata kanku kwa na internet iyi no kokatara nkozi ife ni no kwa nkozi okwefugie
We need to tell Bam 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 Omenana. Open a Bam 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 Mechara. We not Purumani Fulani. If any no pray against him, Cosi. Bam Bam Bam, give me for Uncle Si. Bam Bam Bam, Lenny me to Uncosi. Uncosi, a broke coach with Dotari. Bam Bam Bam, Akaga Dochi or Wichito. Uncosi Merico. Okay, for Mwana nakete. Yes, what they show on him. You went back to your family. Is Kayama. I also say walk I will chapotake. Is Kayama. I will chapotake. You're putting me kitchen and can cause anything you need, John. Bam, your programs in the internet. Manana Mawagi, before Brancosi Merikitaya walk. Bam, let me tell you something about Ngosika. Ngosika Boning Guausa from Kano State. Listen, let me tell you something about Ngosika. They don't forgive. Each chain and yeah. Come mark my word. I'm Barangi. And even when I get into Kangwagi. Get into Kangwaga done. Agwalange kusige from Ibo Mkengoze Aketao. Yanuzi Makavan Vam again will disappear definitive because Ngozo la beze idiot. Ngozo la beze Ngozo la beze. One who go 247 ha. Na yeni di media. Okay. Oh, when I go 247 na chick survivor. Na yeni di media. Ebengozi di JT media go 247. DJ chick survivor. Or go to Vamba Koja Apollo. Makala, the truth of the matter, Nankosi Kelto Goyanya. Navam Vam. Okay, for only here can I say, only one day and the corona I trust to Gimba. Nankosi Kelto Goyanya, open a Vam wiki may you there on internet. Mr. Kanya, no Yabu, Onyabu, a Perico, why so you Vam make it. So, in we think it was Sikotania. Yet the quick found what quick come at for. Bam, Nango Torontina, I combine well, Simon the last saga. But not the two small, yeah, or Vam. Mama, actually, what do you because all the Kuyanya, don't say, Katia from food to Bam, as information minister. We never have. Because I didn't angle. Achawenye ya ba ndu gbari mgbọrọgwụ ịgba Simon ịkpa njọkụ saga ọwụrụ ngozi ọla ọwụrụ vam ebe mụ na ikuku ebe mụ na sọnsọ mụ na ikuku na only sọnsọ anyị na-abụ only ngozi nwere media na ọmụ nọ nsị okpogosiri ebe na ụmụchiwa awa ngozi nwere media ndị na ihe ngozi nwere blogger ka o nwere not media ihe o nwere blogger o nwere ọ na blogger onye frazo Biafra United anya na journalist a na-ekwu okwu sọnsọ ofu okwu Biafra United na wapụta ha na-akwụ ofu okwu obe ngozi nọ echi niile otu itie ọ reply ya gosi that onye gosi that na odogwu ekwugo okwu. We lead, they follow. I'm telling you, and that you lead, they follow. And that if you are even can go get so somebody like me in Finland because money by now I am na sir. In my wife, any right in his life. In me to your phone, Jesus. Onwe here. My friend ji vam nkịtị. Cheka ngwa gị ife nji vam nkịtị. Ihe nji vam nkịtị o Jos. Abịa m ebe a for that. Abịa m Finland for ọbata obi. Yes. Onye nji wee mee gba vam nkịtị. Because of nwa mmadụ. Anyị bịara ka anyị support
I understand that. I and do, ụmụ and aja nene na ya ka nji gba vam nkịtị ọnwụ na ọnwụ ya nsị gị na Finland I have reported I report go m ibe niile m bịara Finland ana m report nke a m bịakwara Finland I report kwa m again ọkwa ịghọtago so ọnwụ na nruzi nke ahụ awụzi nọ na-ekwe delo jesazi ajụjụ ihe ndị a niile ana m ka ngwa gị ihe nji wee kelee Chineke na mgbe onye anaghị kamera na thank God na somebody like me anọ here ekelekwa m Chineke and ihe njikere Chineke n'isi gị na inwe ike chere nọ nke merita mana ịma ọnụ mmụọ na-edu ka nwụrụ gị down ịma why ka m gwa gị ihe ha chi ime ọ bụ na mgbe ọ napụ kamera na iche eche tọrịa ife vam agwa gị ego na ya nkwe ihe a chọrọ bụ ka unu mebe ka polisi ka sị na polisi arestịrị Akadịọra m ọ na-ewu n'ịntanetị mba ọdụ polisi ime arrest ịma mgbe ọ na mmadụ bịara with plan ị kwesịrị ịma plan onye anyị ji and marakwanụ ka ihe esi wee ya mara ka ihe esi wee ya amara nka m esi wee kụọ ya mara ka ihe esi wee gwọchie ya na plan ya ife dis people mere because ọnwụ na mmesi ike ebe ahụ ihe ya eme that na ndị security in that place were right isi na mụ na vam anyị abatazi court again ịma na njem and onye aka vam na ihe aka ndị otu Ngozi Ọlabeze chọrọ ime wee eyuzu vam eyuzu ha yuzuru vam ihe ahụ ihe ndị otu Ngozi chọrọ ime mana mgbe nchọpụta the game ha na-azụ I need to sub pedal gba nkịtị ịma ibe vam na court gwaghị ụzọ ihe n'one ma ono mere m ndicha ịma na ibe ọ gwara ọbata obie na agwa ọnụ ada dị ọla mma ịma that na ibe ahụ gwara Simon Ekpa ahụ vam na ihe agwara ikwu ọsọ na ya agwa PM ya gwa no ibe ya agwa na ya agwa PM da ya enwe nsị gị na ndị a nke dịzi m egwu kịta ezika vam si agwọkụwarị na-eme because onwe ike na-achị ya etu Ngozi ka means that no na-achị ya to die maka Ngozi ka ya egbu Ngozi we never forgive this guy onwe ibe Ngozi ya eme Ngozi ya egbu mana o ya arọbishie ihe mere na ọ ya egbu ka ọ na-eyuzie well o ya arọbishie amaghị ife mere dị man n'isi kọsụ ife mere ndị mmadụ na-ebugharịzie like this aka isi ebara ya ọnụ ọgwụsị ife mma agwadebe nne m biko jee nye ezinụlọ gị nri na nke akacha ndị ada nne kachifo ndị nne m kachifo wow ụmụ ife ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ụmụ ike nji aba doritin nnachi ime ka unu mara ahụ na aja niile ya ewepụtacha onwe fa all of them from A to Z ya ewepụta onwe fa ana ọnwụ na unu na-anya vam ọ na-afụ na vam adugo out to complete his mission which na mgbara na aka nsie abaghị ya ọnụ and otu aka oyi si na-aba ya ọnụ steady ọzọ na ịbịara nọrọ na court oye enukwute ifere ka ọnwụ vam tụchichara ọnụ niile otu about ọbata obie amaọdụ biala ọbata obie the deputy the information minister emegide ihe niile a na-eme luzie Finland ka ihe niile a ibost ka afụzie your information minister gị ebe ọ na-eme ifewa oluzie amaọdụ biala wa ebe ị na-ebi anya anyị afọzie anything ị na-anọzi n'azụ oche onwe ka ọbata obi esi tụgharị n'anya saịdị onwe ka ọbata obi esi weta ọnụ ka ọ mara ndị mmadụ saịdị zaadụ ka saịdị babanụ and ihe ọzọ na-eme ọ na-eme everything ka ọ nọrọ n'akụkụ akụkụ ọbata obi ka kamera pik ana m achị ya na-achị na-eze ya na-agụrụ ibe
If you give me a public assault, no korota. Now, there is a man. Only one man and a planet. The island. Vu dada. Tachalako. Lele. Nakpan and kevam vam. And they do how far? O nwere nke a na-akpọ Ifeanyị. Ifeanyị na-akpa na nke steady. How far? Ama na unu ya eso ezi ngozi. Shimon, unu niile shem. Ifere megbunye unu anya. Ifere megbu unu niile. All of you. Ama na ndị afọ ya anọ nke London. Kedu afọ ya anọ? Kedu ihe na-akpọrọ nke London na-eso ha nọ? Ama na unu ya eso na-egwe okwu. I don't know. Ose etie ka ngwa unu niile, aka nsi unu niile ya bụ unu niile n'ọnụ. Aka nsi unu niile ya bachacha unu niile n'ọnụ. Na we dey here, agwara m unu, independent media na we dey reign. Anyị nwa number 1. Agụsịcha anyị agụgodo independent media before agụ unu. Na ụka na ya agụta unu. Because na ya pack unu so the only people stand there strong. No long this we see independent media. Anyị adị adanglo. Ebe ahụ anyị kwụ ka anyị kwụ. Ebe ahụ anyị kwụ ka anyị kwụ. We don't dangle. Anyị adị adangle. And if unu ya ma ọdachi na onye ọnwụna si na ọbara ụmụ aja anyị ka o eji wee chụọ aja. O eji ọbara family ọbara ụmụ ya niile wee chụọ aja because na ọbara ụmụ aja na awụrụ ọbara eji achụ aja. Mgbe urugbuo ọbara nwa aja anyị adị atọpụ naanị. A na-emere ya emere alụkọwụ n'ala Igbo. Na ọbara nwa mmadụ mepụrụ nwanne ya ọbara. O mepụrụ onye Igbo megide nwe mmadụ a na-anụ ọgọ iwere mma gbuo onye Igbo na-arụ. Ọbara ya atụpụ naanị. Unu nwere ike ịnụ ọgụ kpoo aja. Mgbe ọgụ aja ka a na-anụ. Were aja pachie onye ahụ ọnụ. Were aja sọ ya ịgbatakwara ya aja agbata ọsọ ya ọ takatara aja. Unu mmadụ na-anụ ọgụ mgbe gburugburu aja ka eji aja ihe make sure na ikpori ya aja n'ọnụ. Ọta aja kpojuo make sure na ọ tajuru aja afọ. Ọ ka esi anụ. Mana ihe emepe ya ọbara na-arụ. Mana kịta ejizi ya ọbara nwa aja anyị eme anything sọrọfa. It's terrible. O jogburu onwe. Mana nsogbu adịrọ. Anyị amaka o esi end vamvamba na ndị USB esi end. Nke ya vamvamba ije fundraising na-eji egbu ndị be ka vamvamba njere. Fundraising na-eji a fight Biafran liberation. Fundraising ngozi ọ na-agbaze ji a fight igbe gidigbam ya na bute ụzọ igwe bute ụzọ ya na the bute ụzọ igwe gidigbam now vam jere na-emezi fundraising egeji a fight Biafra angels. God ya onye ahụ na-adọ amarom so na ya na-eme peace. Osogo na ya na-eme peace. Ọ na-akwa ewute m because ama m na mmadụ ya ka ọ. Mana iko otu ya esi n'ala ha ụla. All this nonsense ọ na-emezi na. Ya bye. I like ya. Megide ọ marago na olu zugo ebe ọbata obi nọ. Because body movement ọbata obi towards him. Where now ya na ọbata obi ya ịghọzi. And o nwere ife mechicha ya na ọbata obi ya na ọbata obi ejikọ anything. Ụfọdụ ife niile ahụ nọrọ. Ọbata obi didn't even 1 second dress yenya. Ọbata obi dressịrị m
Pata Obi na-agwa m okwu, nchi igwe ya okwu, eje meet egwe ya okwu. Mana this man, Ọbata Obi, enye ọdụ this idiot gap atọrọ ma were egwe ya okwu. Akwa modu biala oyi niile. So now ofugo Ọbata Obi as enemy ye kono mala akwa amala. Now Ọbata Obi is enemy of vam because all mala go that na chọpụtago Ọbata Obi amala give farmer. Ọbata Obi amala give farmer. Oh vam be land with shame. Now with shame. And otua ka shame ye si na ton ya o ye na akọ ya onwe ya na arụ. Ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ụmụ Ikenji Aba. Echi niile anyị eje na this program. I want to nwere time. Because we have a lot. Echi niile anyị eba na this program. And kanon takano ha ye me fundraising echi. Unless na be me na live program. Anyị ewete dia fundraising. Tinye na platform aya. Anyị na-emekwa ibe ndị ọzọ. Anyị na-afọ ka fundraising ya si aga. We na-akpọba ndị oshi. Aka ndị oshi ka all of them are criminals. Criminals. Nwekwa ike anyị ewetenye because iwete we mere for advertisement. I will never use my platform. Advertise ya criminality. Kanon takano na nne ya anya. Na master prophet. It can never work. Although possible. No, the keta na keta within my platform. Jene mere ngozi na bu gworo fulani. No. Ema no okwu na phone maka oye okwu okwu na today na fundraising today. Ngozi okwu okwu. O mgbe ọtụchala asị. Na ya wetezi asị ọtụrụ wee tụgharị uche n'ime na ọrụkwa na anyị nwere time. So ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ụmụ Ikenji Aba, anyị ama hapụ unu. Anyị anakpụ unu. Mana biko, this program, no time because I eje through this program. Yes, I eje because someone waka vam potazilo o ndoketa. Nyanwa wuzi obi ya bo ya. I want to come iwe welcome at least onye mbu n'obi. Onye na-ekwu maka ya, onye nwa Modu biala ya ka mbiazire now. Na fuzi na apakiziri one side. Yeah, this sort of call na. Ya had mo bi mwana na. Ayena ya vam. Umunne meke ne mo na sin Akachukwu mu gozele mo no niile. Chekwala mo no ma jani gbala mo no me. Ogologo ndụ na arụ isi ike. Ife na-enye unu. N'isi unu, n'isi ụmụ unu niile, n'isi family unu niile. N'isi Ọbata Obi n'ezinụlọ, n'isi awarida Maazị Nnamdi Kanu, n'isi ụmụ ajani niile, n'isi mụnwa ada ndị gboo n'ezinụlọ m. Ise ka ọ dị na echi because anyị abịa live 2 times tomorrow. Ma like ịbịa n'ehihie. Ọnwụ na nwa ike ịbịa nwụ n'ụtụtụ. Ma like ịbịa n'ụtụtụ ebe 10 or 11. Wee finish wee nwee ike ịbịakwazi na mgbede. Oles na ikuku na ọbịara live. Okuchi na mma like ka ọbịa because ikuku na nwere a lot. Oye ekwu. A lot okubedo. Okuchi omechabe. So o nwere a lot of things ikuku na ya eme. So ọbịa anyị eje gee ntị mana ife o jiri bịa. Ekene m unu ụmụ ajad. Kachi ifo na ụmụnne m Chimugozie ya. Bye now. One love. Share and like and ụmụ Ikenji Aba. Bye.